Taking the reviewing stand is the Naga City officials, headed by Honorable John G. Bongat, City Mayor, Honorable Nelson Digason, City Vice Mayor, Honorable Cecilia Velos de Asis, City Councilor, Honorable Gregorio R. Abonal, City Councilor, Honorable Jose C. Ranyola, City Councilor, Honorable Elmer S. Baldimoro, City Councilor, Honorable Mila Rakid Arroyo, City Councilor, Honorable Julian C. Lamadilla Jr., City Councilor, Honorable Joselito Del Rosario, City Councilor, Honorable Bilal Castillo, City Councilor, Honorable Rayan Sidwick Rinto, City Councilor, Honorable Salvador M. Del Castillo, City Councilor and Liga President, Honorable Tomas Ramon A. Sanchez Jr. Mawag naman pong i-acknowledge ang mga department heads ng City Government of Naga. We would like to ask the city officials to please occupy the front seats, digdi po sa stage to honor our participants, digdi po sa civic parade. Mawag naman pong i-acknowledge ang iba-ibang department heads ng siyudad ng Naga, si Mr. Rolly Campillos, Ma'am Baby Del Castillo, Ma'am Edna Bongalonta, Of City Agriculture's Office, Ma'am Ching Tabinas, of City Accountant, Mr. June Mungoso, City Administrator, Mr. Babu Sua, of HRD or Human Resource Development Office, Mr. June Bragais, City Legal Office, Ma'am Bel Vargas, of the City Social Welfare Development Office, Mr. Danny Soron of ESO, Mr. Alex Cayetano, of Civil Registrar, and Mr. Rico Binluan of Naga City Library or Rocco Library. Sir, pwede pong sa stage po namin na. may we request the department heads to also proceed and then occupy the seats located here in the stage. Thank you very much, Camarines Sur National High School Band and Majorettes. Okay. We will come now to our program. May we call on Reverend Father J. Aguilar to please lead us in the invocation. May we request everyone to please stand and remain standing for the Philippine National Anthem after the invocation. Ilag tapuan sa tuyang sadiri sa presensya ning mahal na Diyos. Sangarang ka nama, asin ka na aki, patin ka ni Espiritu Santo. Amen. Makakamhan asin makapangyarihan na Diyos. Inuumaw, pinurukyaw, inuorgulyo mi ikangunyan, lalo na sa pagtiripon mingunyan na aldaw. Kulikan sa imong karahayan, asin kadunungan, urog na kan ipabisto ko sa mo kan sa imong aking si Hesus Kristo bilang mamumuton asin mahihirakon na ama. Bindisyonan mo po ang samuyang pagtiripon ngunyan. Bindisyonan mo po ang samuyang ginigibong ngunyan. Ang samuyang mga talento, ang samuyang mga trabaho. Kami man po lugod, dai makaraot sa samong kapwa,
imakatabang para sa kauuswag kan samuyang banwaan, para sa imong kaumawan. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang pandok o lawog kan mahihirakon na Diyos. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Api, patin kan Espiritu Santo. Amen. Thank you, Father. At nasunod po, please remain standing for the Philippine National Anthem to be led by the Cameron Sur National High School Band. Mabalos, pwede na po magtukaw. Ang masunod, iyon po ang mensahe kasatuang ginagalangan Alcalde Kansunan Dinaga, the Honorable Mayor John G. Bongat. Salamat sa tuyang mga MC, si Mr. Roy San Ramon, asin si Miss Lizelle Makatangay, sa tuyang PIA Provincial Head. Sa mga opisyalis po kan gobyerno lokal kan Syudad ng Naga, yaon po ang sa tuyang matibay, may Gus na Vice Alcalde, Vice Mayor Nelson Ligacion, oro pakanta po. Ang chairman kan Civic Parade 2016, si Councilor Elmer Baldimoro, asin sa iya mga pag-iriba. Councilor Lito Del Rosario, Councilor Vidal Castillo, Councilor Greg Abunal, Councilor Ray Ann Cedric Rentoy, Councilor Buddy Del Castillo, asin po si Councilor Bong Sanchez. Sa tuya pong Board of Judges, sa pangingat po sa tuyang chairman, si Father J. Aguilar, yan po si Architect GP Priela, asin po si Ma'am Nidia Sol. Sa tuya pong pamayo kang Bureau of Fire Protection Naga, si Fire Inspector, Chief Inspector Albert De Baguio, or pakanta po. Sino naman po si Coast Guard Lieutenant Acevedo, ano po. Asinan sa indang mga pag-iriba, sa tuya po Deputy Deputy Police Director na si Colonel Berdin, sa gabos po mga nagpapartisipar ngunyan sa Civic Parade ngunyan na taon. Aram po nindo, ang Civic Parade, iyo po ini ang pinaka-original na parada katakod po kan 306-year devotion to Our Lady of Peña Francia. Base po sa istorya, pun kadto talagang inbulto na po ang komunidad. Ang mga parauma, ang mga yaon sa mandain-lain na sektor kasatuyang syudad, asin kasatuyang komunidad, na nakikisumaro, ipinapahiling ang kaugmahan kan katakod kasatuyang pagselebrar kan kapiestahan, kasatuya pong pagtaoning onra sa satuyang ina kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya kami po naugma sa ngaran kan gobyerno lokal kan Syudad ng Naga, sa ngaran po kan enterong Kabikulan. Happy Fiesta! Viva la Virgen! Viva! Salamat po. Mabalos po, Mayor. Ang masunod, iyo po ang presentation of the Board of Judges. Kaya po kita may presentation in Board of Judges because
igwapo kitang float competition. Tama yan, partner. So, ngunyan po, ang saro po sa satuyang mga ginagalangan na judges, she graduated Bachelor of Science in Elementary Education at the Bicol University, pursued Master of Arts in Physical Education at the Philippine Normal University. She is the current principal of Grandview Elementary School based in Pacol, Naga City. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Nidja R. Sol. Ang pangduwata pong judge, iyo po ang chairman of the Board of Judges, Reverend Father J. Aguilar. Our third judge is a registered nurse by profession, the business manager of GPAD Studio, and the designer of the Peña Francia Museum and the Jesse M. Robredo Museum. Ladies and gentlemen, please welcome Architect Gian Paolo Puela. Thank you so much, sir, for coming. Okay, so yan po sa tuyang mga Board of Judges para sa tuyang float competition. Ang masunod, ano nang masunod ta? Ang masunod, balik na po kita sa tuyang parada. Ang masunod po, iyon na po ang Naga City Employees Association o Nasilgea. Puro pakampodyato ang Nasilgea approaching tigli po sa reviewing stand headed by Mr. Fiel Rodriguez. Kayo po ang presidente. Ini po sinusundan kang City Youth Officials ng siyudad ng Naga, headed by Mr. Ken Bernard D. Basa, City Youth Mayor. Mabalos po sa pagpartisipar. Ang masunod po, approaching the reviewing stand, is the City College of Naga. Ang City College of Naga, kabali po sa competing contingent, tigli po sa marching headed by Dr. Vito C. Borja, ang college president. Ang City College of Naga po, pinagtawanan po kanon ng maging sarong koleyo sa pagay po kang 11 Sangguniang Panglungsod of Naga na pikinak ang Ordinance Number 2015-011 authored by Honorable Gregorio Abunal and Honorable Gabriel Bordado when he was still the Councilor of the City of Naga. Which mandates the establishment and operation of the City College of Naga passed during 77th regular session last Tuesday, January 2015. The said ordinance seeks to further enhance the accessibility to quality education of our poor but deserving Nagueños. It was formerly called the Camarines Sur Community College. The college was established in 1971 under the supervision of the Department of Education, Culture, and Sports. Ang masunod po, iyo ang Naga City Pag-ibig Farm Business Hub headed by Mrs. Maria Luisa P. Marcebal, Area Head Bicol, Mrs. Vivian V. Oropesa, Head Naga Member Services Branch, Mrs. Judith Jean D. Amor, Head Naga Housing Business Center. Mabalos. Iwapo mo dyan sa tungod kang sa tuyang reviewing stand ang Social Security System headed by Mr. Milo Disweg, Vice President, Bicol Division. Good morning, sir and ma'am, and
Salamat sa pagpartisipar. Sinusundan po ang Social Security System or SSS headed by Mr. PhilHealth Camarines Sur headed by Miss Maria Lourdes Mabesa. Sinusundan po yan kang IBM Business Services Incorporated headed by Mr. Musadik Mohamed Naga Centerhead. Mga call center agents pala ito. More. Oo. Grabe. Wala Hindi kang halata. trabaho. Hindi halatang Puyat. Puyat. Alright. Puyat na puyat daw sabi ni ate. Oo. Hello sa ating mga call center Kaway-kaway agents. naman. Yan. Ang dami nila. Siguro naman 15 ngayon. Sweldo time. Baka naman dyan, nakakaluwag-luwag. Baka pwede naman magpakape. Oo. Ayan, so iguana naman sa rupang call center. Uni na, sinusundan ang IBM ang Concentrix headed by Mr. Reynaldo Luna. Mr. Reynaldo Lim, Site Operation Manager. Yan, naigwanin mga Very good. colorful balloons. Wow ha? Yan, baka naman dyan. Puyat pa yan ha! May hangover pa! Ipakita ang puyat na puyat. Yan. Thank you. Sinusundan yan kay Naga City People's Council headed by Dr. Augusto R. Nieves, Chairperson. Executive Director Johan Villarosa. Yan po ang mga taga NCPC. Yan. Sinusundan ng Naga City People's Council ang Pepsi Cola ano yun? Naga City DPC Federation. Alright. Barangay People's Council. Ayun. So, Okay. Headed by? Sinda, kasabay kang Naga City People's Council, kaibahan Sinda, ini mga Naga City Barangay People's Council Federation. Kaway-kaway! Hello po. Ayan. Nakapuruti. Malilinig talaga pag nakaputi. Ano? Oo. Pero feeling ko mga nurse. Harap kaya pag naka-white. Pag naka-gray, Pag naka-gray. MC. Pag naka-arcani, referee. Charot. Ayan. Sa sunod. O, kaway-kaway! Hello po! Diyos sa Reynaga sa Indo! Ayan, sinusundan po yan kang Naga City PWD Federation. Ayan, Naga City PWD Federation headed by the President Barangay Kagawad Ernesto Paredes. Si Ninong nandoon na. Si Ninong Erning na inot na. Ayan. Sinusundan iyan. Dan. Yes. Naga City Visually Impaired Association headed by Mr. Jose
Butch Robredo, President. Kasali sila sa competing team. Ayun! Wow! Bongga! Hello! Kaway naman dyan! Palakpakan niya to ang satuyang participants, ang Naga City Visually Impaired Association, headed by Mr. Jose Butch Robredo's President. So yan ha, so ma-inspired kita, ha, di ba? Sa araw kaning pagkakataon, aktibo sindang nagpapartisipar hindi po sa satuyang Civic Parade and Float Competition 2016. Palakpakan mo nato ang Naga City Visually Impaired Association. Sinusundan po yan ng Naga City Senior Citizens Federation, headed by their president, Mr. Esmeraldo Luna. Kaway naman dyan, mga lolo at lola! Yan. Tapos pa lang sila kayo magsumba. Wow! Paragal, nagsurumba! Kaway-kaway sa satuwa mga lolo at lola. Grabe ka mo! Ay, nandaw ako nga. Yan po, nag-aagibig sa tuwing reviewing stand ang Naga City Senior Citizen Federation. Yan. Hello po, ayan. Bonggang energy ka Anong mga kulay lolo, iyan, lola. partner? Pink! Yun, maraysa ng tapi. Nakaba ko na magsabing fuchsia. Oo, Estelle. pink ang magayon na kulay. Yes, my favorite color. And? Ayan. Yaon man ang Senior Citizens Association Barangay Peña Francia. Yun. Yan po ang satuyang grupo halik sa Barangay Peña Francia. Sinusundan yan kang Senior Citizens Association halik sa Barangay Calawag, Calawag. Ciudad Ninaga. Hello po, Bongga. Yan, Daw fresh na mainit. fresh. Yes. Sinusundan po yan kang Pamilyang Migrante kang Naga or Pamana Pamana Organization, headed by their president, Mr. Joseph Lee, and their coordinator, Mr. Roderick Reforzado. Yan, Pamilyang Migrante kang Naga. Dahil po kung mabigla, uwi na! Yan. Dinirabuhan ako! Ah, may nagtalunad sa kanya. Dinirabuhan Ang talaga ako! nasunod. Oh my God! Yun. Oh God! Jessie M. Robredo Robredo Movement. Movement! Headed by Miss Josephine De La Rosa Villa, President. Dinirabuhan talaga ako! My God! Arog na arog! Kawangis! Ayun, sumakat sa stage. Ay, wow! Wag! Kaya po ang Jessie M. Robredo Movement. Ay, dapat
Dapat digdi sa maabot na ini. Yaon naman digdi si Papa ko, takarere-retire lang. Okay. So, uni na po. Ang masunod. Ang masunod, ang Naga City Police Retirees Association Incorporated. Headed by Police Chief Inspector Manuel P. Bisik, retired President. Hello, mga si sir. mga matitikas Na mga police. pulis Matutulis. naga Charot. kadto. Kadto mo yan, maana. Hello po. So maligisik ang President malupit nila. na investigador kang Naga City Police Office. Dapat kabali naman dyan si Papa ko. And si Sir Adi Paron. Hello, si Ninong Erning Paredes. Kansuba, kuyaon ka palang Ninong. Doble ka talaga. Hanap Bongga. ng Hongilong. Yes. And to be followed by the Naga City Women's with Disability Association headed by Miss Fer Carranza, President. Ay, si Madam pala niya. wow, may ano nga, bongga. Low lang Exhibition. Pababa na yan. Ayun. Susundan yan, mga opisyalis asin parotokbo kang Department of Education, Naga, Division of City Schools, City of Naga. Ini po ang DepEd officials, supervisors, administrative and non-teaching personnel, Schools Division Superintendent Dr. William E. Gando, Assistant Schools Division Superintendent Mr. Mariano B. Di Guzman. Sa ating po mga DepEd officials, sagat po kita sa stage. Si Sir na Gando, asing mga Sino mga pag-ibig DepEd officials pwedeng po? hindi po sa taas kang stage. Yan naman po sa satuyang reviewing stand ang Chodora Moscoso Elementary School headed by Ma'am Marie Ann B. Avila. Susundan yan kang Kalawag Elementary School headed by Mr. Solomon R. Sales. Yan. Kaway-kaway mga sir. Hello, As in, ang ma'am. ating mga Yan. teachers. Wow, may ganun-ganun Yan. talaga. May mga pataog ang mga teachers. Turn to the left. Turn to the right Yeah. and turn. Full turn. Sige. So, tapos na po kita sa satuyang mga opisyales ng Yan. Paratukbo, DepEd. So, ngayon naman, mapuna kita para sa Sa mga public secondary schools. Okay. So, papanginutan yan. Dahil sa kuyang alma mater, Ayun. saan ako naghali? Mm-mm. Yes, dahil mo na pag-araman ko kung saan ako nag-graduate. Never mind. O, basta di ka naghali. Basta digdi, yan ang Ayun na alma po. mater ko. Approaching the reviewing stand. Camarines Sur National High School headed by Dr. Sulpicio C. Alferez III with her band and majorets. Yes, at ang satuyang public secondary school supervisor, Mr. Benedict Warren Obante. Kita po, nagpapadagos niyan kang ikaduwang porsyon o ang ginigibo niya itong civic parade and aratsyan
ang float competition. Yes, which is the most exciting Yun. part. Pagarayunan kita dyan ng float. Ayan. Ano yan, Coke float? Charot. Mango float. Basta float. Yun na yun. O yun na, ang magagayon na mga majorettes kang Camarines Sur National High School. At ang sandang banda na Consul sa aga, mapapalaban man giraray. Correct. Permiman yan. Permiman talagang may say ang kamhay. Oho. Ang Camarines Sur National High School, igaling bagong building na pinagpapakaray. And hopefully, Yes. matapos ini within the year para ma-accommodate ang Ang senior high school. senior high school. Yes. Maray po sindahan nung nag-graduate kami makakaya. Oo, at least mapakatong senior high school ka mo. Correct. At least nag-graduate agad. Oo. Yan po ang sa tuyo mga Okay, guys, kadagat sa na mga tuyan. teachers kang Camarines Sur National High School. Aba, may mga nangihilig pa ako mga teachers ko before. Oo. Dahil si Ma'am na Alarco, ano ba? Sila saro talaga. Oo, pero dyan kahalang ko ang grade mo. Wow, naman. Kay isang Ayan. Dr. Sol Kaya si Sir Boy talaga nang inanghay Sir Boy. More talaga ang teacher sa kamay. Ayan. Thank you Susundan po. yan, partner, kang Susundan yan, pagkatapos ng Sir. Camarines Sur National High School, masunod na ang Cararayan High School headed by Mr. Elvin Monroy. nakasulit ng kulay yellow ang sa tuyang mga paratukbo hali sa Cararayan High School. Yes. Thank you very much, ma'am. Hali po sa Cararayan High School. Sinusundan yan kang Sinusundan yan kang Carolina National High School. headed by Mrs. Francia B. Dimaculangan. Kung Islam ka partner, paano yan pick sasambit ang kung nasa Amerika na sinda? Oy, aram ko, kasi taga dyan ako, Carolina National High School. Yan. Sino yun naman? Sosyal. Pero di Carolina National High Ito yung School. pasosyal ng Carolina. Yeah. Charot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am and sir. So after po ang Carolina National High School, magbaba man kita digdiyo. Ay, ito medyo halangkaw yan eh. Aha. Baba kita sa Concepcion Pequeña National High School headed by Mrs. Nida Ebora. Yan na po ang Concepcion Pequeña National High School. Ma'am and sir. Yan po ang sa tuyang mga magigiting Paratukbo, na mga yes. paratukbo. Kan Concepcion Pequeña National High School, asin mo yan approaching man ang Leon Q. Mercado High School headed by Mrs. Baby Ruby Lorente. Leon Q. Mercado High School. Good morning mga ma'am and sir.
Sinusundan iyan kan Naga City School of Arts and Trade o dati nitong Sabang High School headed by Mr. Dante R. Santilieses. Yan po ang Naga City Schools of Arts and Trade, ini pong dating Sabang High School headed by Mr. Dante R. Santilieses. Yun! Wow! Oo. Driver ko, pinaghandaan. Talaga ha? Oh. Ang sunod ko yan, ito ng ano to. Ano? Yan po ang Naga City. School of Arts and Trades, so Yeah. formerly known Okay. as Sabang High School. Ayan. Ay, igwa pa. Igwa pa. Sige, Yan, sige. kayo mapahuri sa ma'am. Sige. Ano? Dali. Yun! Para lang walang balakang si ma'am. Susundan yan kang Naga City Science High School headed by Dr. Sonia B. Tiran. Naga City Science High School. Kasi sinusundan yan kang Pinago High School headed by Mrs. Maria Lourdes Cervantes, OIC. Yan po ang satuyang San Pinago High School. And exit man kang satuyang mga participants sa Pinago High School. Salamatan man nato ang Camarines Sur National High School Band and Majorettes. Principal Dr. Sulpicio C. o Alferez III, asin ang sa indang band coordinator Mr. Erwin M. Selyesa. Thank you, Camarines Sur National Thank High you so School much. Band and Majorettes. Thank you. Come high. Thank you so much, Camarines Sur National High School. And munyan, laog na kita para sa Band 2 ang ma-perform this morning. Yun naman ang Universidad de Santa Isabel Band or USI Band. President Sister Lourdes Alves DZ and Band Director Mr. Alexi B. Bato. Bato. Yan. Band leader, Kenneth Brian Abanyo. Kaya pumatugang gano'n po sa may kinastilyuhan ang Universidad de Santa Isabel Band. Ano pagdating sa Public Elementary Schools of Naga North District, Naga North District Supervisor Mrs. Minerva G. Hinluan, Dr. Teresita Erma S. Dicok, Dr. Marilyn B. Aguilar. First contingent dahil ito sa Satuyang Public Elementary Schools of Naga North District, Naga Central School 1. Headed by Principal Mr. Francisco Leo J. Damasi. Mga tugang ang Universidad de Santa Isabel Band. Ang sadang band leader si Dennis Brian Abanyo. Yes.
Ang satuyang programa ngunyan pinag-performan kan satuyang mga tugang asing pag-iriba sa media, ang DZRH, ang Bombo Radio, DZNG, DBS, DWLB, DWRN, FBN, DCGE, DWNX, Brigada News FM, Radyo Amigo, KM Partido, DWEB, Radyo Rinconada, KMFM Naga, Singkang GNN TV48, ABS-CBN, GMA, and News. ang Naga News ngunyan underhead by leadership ni Sir Alan Rendanga, DZOK, TBN, TV5 as in Philippine Information Agency. Thank you so much sa mga paratukdok ang Naga Central School 1 headed by Mr. Francisco Leo Damasig. Approaching man yan at sinusundan yan kang Naga Central School 2 headed by Mr. Frederick Baldosa. Sinusundan ng kang Naga Central School 2 Ang Naga City Sped Center. Yun. Headed by Sir Leo, Francisco Leo J. Damasig. Hello po sa mga taga-SPED. Sinusundan man yan kang Calawag Elementary School headed by Mr. Solomon Sales. Ano yan? Dr. Domingo D. Abserde Elementary School headed by Mr. Mr. Ricardo Ricardo F. Francisco. Francisco. Susundan yan kang Rosario V. Maramba Elementary Elementary School School. headed by Mr. Simeon Lara. Thank you, sir. Masunod kita sa Public Elementary Schools of Naga South District, Naga South District Supervisors. Dr. Mary Ann Papitan and Dr. Adelina Denido. Yan na po ang Balatas Elementary School. Principal, Mrs. Maria Lucila B. Aborbe, OIC. Thank you, ma'am. Sinusundan kang Concepcion Grande Elementary School headed by Mrs. Venus Arasuena. Concepcion Grande Elementary School. Kaya po sa satuyang atubangan, digdi sa reviewing sand ang Concepcion Grande Elementary School. And sinusundan yan, partner, kan Del Rosario Elementary School headed by their OIC, Mrs. Maria Rosario C. De Leon. Del Rosario Elementary School. Magtugang sinusundan yan kang Julian P. Militon Elementary School headed by Mr. Luis P. Manasigan. Hello and trivia lang. Congratulations na champion sinda sa BST and Alatina Futsal Boy
And girls, what do you want to 8 to 12 years old champion BSPI Cub Scout category B and DXMC category C. Congratulations, Julian B. Militon Elementary School. Anong kulay yung partner? Pink! Sinusundan yan kang Mac Mariano Elementary School. Everybody, sa ng principal, Mrs. Mirasol F. Ribano. Yes! Oh, yan talaga ang pink. Ito iba to. Nagpiping-pinkan. Mas dipisig ka. Ito hindi talaga pink. Eh, pink talaga niya. Oo. With pink balloons. Iyan, balloons ang pupunta sa Oh, yeah. Oh, sabi na. Si Dekay nagbutas. Dadaraw sa aro. Aki. Dahil nauuta. Dahil na, nakagakot sa bag. Pag binutasan, dara ang bag. Sinusundan niya kang Pinago Central School. Headed by Dr. Noel A. Balares. Si Dr. Noel Balares. Sniper 11. Sniper 11. Sinusundan yan. Wow, naka-necktie. Yeah. And naka-blue. Ang Villa Corazon Elementary School headed by their OIC Mr. Neil Romano Manaog. Yan. Yan ang Villa Corazon. Mga ano, matutindihan pag may mga Villa, ano, mga pangmayaman ang dating. Oo. Villa. Villa. Susundan yun kan sa ropa. Villa Grande Elementary School headed by Mrs. Elvira B. Evangelista. Yan, yung partner ang Villa Grande Elementary School, part yan kang Public Elementary School, Naga South District. Susundan yan kang Public Elementary School sa Naga East District, Naga East District Supervisor. Dr. Gina B. Bobis and Dr. Maria Sheila Laguda. And uwi na ang haliguman sa Saindo. Sama ang Carolina Elementary School headed by Mrs. Maria Fe Hermosora. Thank you, ma'am. Sinusundan yan kang Don Manuel I. Abella Central School headed by Dr. Maria Teresa R. Ruizo. Hello sa mga teachers kang Don Manuel Abella Elementary School. Sinusundan yan kang Grandview Elementary School. Headed by Miss Lydia Sol. Ginaray, pasalamatan niya ito ang satuyang mga media friends na panagos na nag-cover kang satuyang aktibidad mo niyan. Thank you so much. Yes, sir. DZRH, Bombo Radyo, PBS DWLV, DWRN, FBN DCGE, DWNX, Brigada News FM, the Music and News Authority, Radyo Amigo, KM Partido, PWEB, Radyo Rinconada, KM FM Naga, Philippine Information Agency, GNN TV 48, ABS-CBN, GMA, ANN News. and DZOK PBN TV5. Thank you, sir. Sinusundan niyan ngunyan kang Morada Ramos Elementary School. Headed by their OIC Mrs. Lijani C. Santa Rosa. Good morning, ma'am. Pagkatapos ng Morada Ramos Elementary School, susundan niyan kang Papel Elementary School. Headed by Mr. Noel Caraballo.
nagpapaypay ang mga teachers natin from Pakul Elementary School. Sinusundan yan, Kang. Sinusundan yan kang Panikwason Elementary School. Thank you. Uwi na. Pagkatapos ng Panikwason Elementary School, susundan yan kang San Isidro Elementary School. Headed by Mr. Oscar Yanzon. Thank you, ma'am. Pagkatapos ng San Isidro Elementary School partner, yaon naman ang satuyang mga bibong-bibong mga parotokbo hali sa San Rafael Elementary School. Headed by Mrs. Edna J. San Jose. Partner ang masunod na grupo ng mga eskwelahan hali man sa Public Elementary Schools of Naga West District, ang Naga West District Supervisors. Headed by Mr. Antonio Baloro and Mrs. Emeline Gropas. Pinapanginutan yan kang Jose Rizal Elementary School. Headed by Mrs. Gemma Palabi. Yan. Mga beauty queen, ang mga Yeah. taga Jose Rizal Elementary School May may mga sash. sash. Tapos, May corona. corona. At ako'y kurukupya. Kopya. Oo. Uminiyo ka man. Kasi kaya pag may, ano to, pag beauty queen, may corona. Yes, o, diba? Nagsusunod sa Jose Rizal Elementary School ang Mabolo Elementary School. Headed by Mrs. Rebecca Moraño. Naka-kulay blue. Thank you very much, Mabolo Elementary School. Susundan yan kang Sabang Elementary School. Headed by Mrs. Marjorie Batan. Pulang-pula ang Sabang Color Elementary of the School. love. Yes. Raman sana Valentine's Day. Correct. Every day is Valentine's Day. Once they're in love. Ali, kapartner sa Naga West District, sinusundan yan kang Santa Cruz Elementary School. Headed by Mrs. Juliet P. Fabia. Yan. Kung hali ka sa Carolina, hali ako sa Santa Cruz. Ay, talaga? Elementary School. Yan. Kung sinda tabi partner sa bago garo platoon size ang dating, sinda mo niyan, single file. Single 5, yes. Letter T. Ayun! Oh, sabi na, may T o Ano T. yan? Pero may sponsor ang polo shirt nito. Yes, and C stands for, ano, Pagkatapos ng Santa Cruz Elementary School ang Taboco Central School. headed by Dr. Juliet C. Curva. Yan. Iyan po ang satuyang mga parodokdo hali sa Taboco Central School. Kaway-kaway! Yan. Mga beauty queen man. Oo. Para huwing eskwelahan hali sa Naga West District. Yan. Yoan. Triangulo Elementary School. Headed by their OIC, Mrs. Rowena Tabilog. Love Triangle. Yan. Hali sa Triangulo
Elementary School. Kaway! Mga teachers! Bagay ng sa ng ano to, kopya guro cowboy type ang kopya ninda, sombrero ninda. With that, thank you very much sa Universidad de Santa Isabel Band, ang sadang band leader Kenneth Brian Abano. Thank you sa side. Diyos Mabalos, Universidad de Santa Isabel, USI Band. Okay. Okay, palaw ko na sa satuyang inastilyuhan and reviewing stand ang University of Nueva Cáceres, UNC Ayala Education Band and Majorette. Sa pamanayo kan sa ilang presidente, Mr. Alfred I. Ayala. Band Director, Raymart Marticio. Mark Steven Briones, Band Leader. Juliet Cabanet, Majorette Leader. Bali po sa mga maniba-ibang eskwelahan, pasiling naman po kita sa maniba-ibang barangay, igdi sa loob ng syudad ng Naga. Ingit po sa pagkikipagtuwa niya to sa maniba-ibang barangay organization, araw kang pag-iribang bantay barangay o PBB, ang bahay ni Kuya. Yan. Kaibalan naman po ang Unified Barangay Police Force, ang mga barangay tanod, ang silang marching unit, ang Corps Commander under Josue N. Villanueva. Maawot ni Poliwat na i-acknowledge ang presensya kan man ay maibang chapters kang Kabalikat, Civicom, Region 5, igi sa loob ng Syud ng Naga. Under its Regional Governor, Medic Salvino, KB 30, RAS 22. KB 13, Naga. KB 645, Naga Central. KB 276, Milaor. KB 274, Minalabak. KB 275, Gainsa. KB 187, Sipokot. KB 104, Pili. KB 120, Pamplona. KB 241, Libmanan. Yaon man po ang Alpha, Pasakaw. KB 127, Del Gallego. 217, Del Gallego. KB 176, Calabanga. KB 167, Rinconada. KB 278, Bulak. Salamat man po sa presensya kung sa tuyang Naga City Police Office, ang medical team, ang Naga City Hospital asin ang Bicol Medical Center. And ang Philippine National Red Cross. Okay. Gusto ko ng partner i-acknowledge ang presensya ni Director Renato Gabino, igdi po sa stage, ang sa kuyang maliwagang advisor. Yes, sir.
Entering the grandstand, iyo ang pag-iribang bantay barangay or PBB. Diyos maray na aga po, sir and ma'am. Sinta po ang Unified Barangay Police Force o ang satuyang Barangay Tanod Marching Unit, headed by Corps Commander Josue Villanueva. And sinusundan na yan, partner, kamba primerong barangay, mga barangay official and personnel, kanga barangay Abella. Sa panginginot ni punong barangay, Eduardo T. Albo. Pero magkakulay ang satuyang uniform sa Barangay Abella. Yan, Black si and Cap. gray. Hello, Mr. Frankie. Hello, Captain. Kay balan po nindaman sa Barangay Abella ang grupo kang Barangay Health Workers. And ang mga lupon, taga pamayapa, kanga barangay Abella. Ini po sinusundan man kang grupo kang Barangay Bagong Bayan Norte, headed by Punong Barangay Antonio B. Beltran. Kuway-kuway man dyan. Yan, ang mga taga-barangay Bagong Bayan Norte. And sinusundan na yan kang barangay officials and personnel kang barangay Bagong Bayan Sur. Sa pamamayo ni Kapon ng barangay George I. Salva Jr. Ini partner naka-tangerine tsaka naka-cream. Okay. Mayong gayong fuchsia tsaka pink. Diyos maray naga po sa mga taga-barangay Bagong Bayan Sur. Up next, yun po ang barangay officials and personnel ng Barangay Balatas, Iglesia Ciudad Ningnaga, headed by Punong Barangay Pedro F. San Juan Jr. Very colorful, blue and gold. Yes. Ateneo, Dinaga. Fly high. Kaway-kaway, mga madam, sir. Yan, ang mga taga-barangay Dapat Balatas. energy. Sinusundan ka nga sa idang lupon taga-pamayapa. Kang barangay Balatas and ang ALS, Barangay Balatas. Alternative Learning System. Boy, grabe sa energy. Oh. Energy ang mga Oh, kaya taga-barangay mo. Kaya mo ito, Balatas. partner. And sinusundan na yan, partner, kang barangay officials and personnel kang Barangay Kalawag sa pamamayo ni Punong Barangay Maria Corazon and Peñaflor. Stripes pang partner. Unique ang sendang uniform. Yan. Sa mga nagdadalan po ay sa mga nagdadawag po sa sendang mga radyo, ang mga opisyalis po naka-stripes na yellow and blue. Good morning, Barangay Kalawag. Kaway-kaway dyan, Barangay Kalawag! And
And yaon man ang AUS Barangay Kalawag. And of course, ang sa ibang mga barangay tanod. Yaw naman po ang barangay officials and personnel ng Barangay Kararayan, headed by Punong Barangay Rodrigo B. Agravante. Sarupo sila sa mga competing contingent, dikipungo niyan sa okasyon sa civic parade and float competition. Good luck po, And Barangay. sinusundan yan kasi ng mga health personnels. Kana yaon dyan ang BNS, BSPO, BSWU, and SFB. Kana Barangay Kararayan. And sinusundan kasi ng mga education or educare teachers. Wow, UNC, ha? And sinusundan ka ng mga barangay tanod, kang Barangay Kararayan. And of course, partner, yaon ang sa indang barangay scholar. Kang Barangay Kararayan and Lupon Tagapamayapa kang Barangay Kararayan. And ang sa indang solo parent kang Barangay Kararayan. Solo Parents Organization Kararayan Chapter, City of Naga. Naka-full force partner ang Barangay Kararayan, ha? All of the organizations. And yan ang partner sa indang person with disability organization kang Barangay Kararayan. Yaon man po ang Happy Youth Movement. Kaway-kaway man dyan, Happy Youth Movement. City. Sinusundan na yan kang barangay officials and personnel kang Barangay Carolina sa pamamayo ni Punong Barangay Alice B. Saba. Yan, mga taga-barangay Carolina. Garo mamundong Barangay Carolina partner, ah. Mamundong po ang kaway-kaway, mga kapatid. Piyesta po naman yan sa Naga. Dapat naka-piyesta po kita. Yan. Okay, approaching the grandstand is the barangay officials and personnel of Concepcion Grande. Headed by, may moment. Headed by Punong Barangay Leticia Punzalan. With matching hats, partner ang satuyang mga taga-barangay Concepcion Grande. Panlaban sa summer heat. Yaban po sa indang Lupong Tagapamayapa.
And yan, sinusunod kasi ng mga barangay tanod kang barangay Concepcion Grande. Grooving ang mga tagalupong taga-pamayapa partner. Energetic, sir. And ang scholar kang barangay government of Barangay Concepcion Grande. Yaman partner ang Barangay Nutrition Committee ng Barangay Concepcion Grande di sa siyudad ng Naga. And alternative learning system kang Concepcion. Napaka-colorful, fuchsia, and pink. Yeah. Yaman po ang isang gawadan. Very energetic. Nauso mo niyan partner ang color na yan. Kadakol pink tsaka fuchsia. Yan. And ang Concepcion Grande Solo Solo Parent Parents Organization. Organization. And mga tugang, yaw na po ang sa approaching sa reviewing stand ang barangay official and personnel kang Concepcion Pequeña sa pamamayon po ni Punong Barangay Andres A. Panes Jr. Kakolor ni Consial Sani Ranyola. Ang alam ko partner ang Barangay Concepcion Pequeña. At barangay kayo ni Bert First, sa 2015 Outstanding Sangguniang Barangay during the awarding rights held last January 16, 2016 sa Avenue Plaza Convention. Congratulations po sa inyo. Ayan, taga dyan si Doc Sani sa Concepcion Kaya pala pareho sila ng uniform Uniform. partner. Yes. Sinusundan dyan kang alternative learning system kang Concepcion Pequeña. From the land of PYD, barangay officials and personnel of Barangay Dayangdang, Naga City, headed by Punong Barangay Joshua D. Calleja. Anong kulay yan partner? Aqua? Yes. Blue? Aqua green. And of course, ang paborito pang color. Yan ang alternative learning system kang barangay Dayangdang and ang Sanggawadan. Sinusundan na po yan kang barangay officials and personnel kang barangay Del Rosario. Sa panginginot po ni Punong Barangay Regina R. Alcantara. Ang mga taga-barangay Del Rosario, naka-white color. Then, sinusundan partner sa idang lupong taga-pamayapa, Barangay Del Rosario. Siyempre dahil man po mawawalan sa indang alternative learning system. Ang Naga City Out of School Youth hari po sa Barangay Del Rosario. Okay. Wearing their maroon uniform. Down po ang barangay officials and personnel ng Barangay Dinaga, headed by Punong Barangay Gemma Joy R. Antonio.
Sir. Okay, Diyos Marinaga po sa mga taga-barangay Dinagay di sa siyudad ng Naga. Ayan, Happy Fiesta. Sinusundan na yan ka mga barangay officials and personnel kang barangay Igualdad sa pamamayo ni Barangay Kagawad Emmanuel Panganiban, OIC Punong Barangay. Yaon naman po ang barangay officials and personnel kang Barangay Lerma, headed by Punong Barangay Domingo R. Cerrado. And sinusundan yan kang sa indang Lupon taga Pamayapa kang Lerma. Kaway man dyan mga Lupon members. Tapos igwa pa partner yung mga men in black. Yan, aram ko yan. Barangay Tanod dyan kang Lerma. Yaon na po sa itang Sanggawadan sa Barangay Lerma. Yan, happy fiesta po sa gabos ng mga taga Lerma and of course sa mga taga Naga. And sinusundan na yan partner kang barangay officials and personnel kang mga taga barangay Liboton sa pamamayo po ni Punong Barangay Salvadora O. Ortua. Yan, sikap, magayon ng uniform, kang Barangay Liboton! Kaway, Liboton! Sinusundan po ini kang Lupong taga Pamayapa, hali pa man po giraray sa Barangay Liboton. And ang sa indang mga barangay tanod, nagsusunod po sa satuyang participating contingent kang Barangay Liboton. Sinusundan po ang Barangay Liboton, kang Barangay officials and personnel kang Barangay Mabolo, headed by Punong Barangay Magno T. Reyes. Naghuhumiyaw na yellow. Yellow ang mga taga-barangay Mabolo. With matching anong apod ko yung partner? Bandana. Garosinda si Si Karate Kid. Karat yan. Yung pag-iisip ko ay Karate Kid. Siguro partner, matibay yun sa martial arts. Yan. Yes. Yaw na po sa reviewing stand ang mga barangay official and personnel kang Barangay Pakol sa panginginot ni Punong Barangay Jose Marie J. Mercado. Happy Fiesta po sa mga taga-barangay Pakol. Then, yaon ang sa mga city scholars. Youth. Pakol Pakol Youth Rescue. Youth Rescue. Yan.
Aliman po sa malipot na lugar kang Panikwason, mga barangay officials and personnel headed by Punong Barangay Domingo L. Ramos. Welcome po, Barangay Panikwason. Yung may pinagdadaanan ng banda, kapatid ah. Medyo tao kita dyan maray na tugtog. Energy! And yan, Okay, thank you. approaching sa reviewing stand ang barangay officials and personnel kang Barangay Peña Francia. Sa pamamayo po, kan sa tuyang po ng barangay, Jeffrey C. Moralde. Ang kani partner si uniform sa last year. Yan. Green tsaka yellow. Mamis na kulor ng Barangay Peña Francia. Happy Fiesta, Barangay Peña Francia. Sinusundan po yan kan sa ibang solo parent organization, Peña Francia Chapter. Ang Peña Francia Youth Association. Yan. Iyaw naman po ang barangay officials and personnel kang Barangay Sabang headed by Punong Barangay Cyrus Caballero. Of course, in full support ang sa ibang lupong taga Pamayapa. Salamat po sa University of Nueva Cáceres, Ayala Education, Band and Majorettes. Kaya yaman dyan ang sa ibang mga health personnel. And sinusundan kan sa ibang alternative learning system kang Barangay Sabang and mga barangay tanod kang Barangay Sabang. Sabang. Gawin ni partner energetic ini yung masunod na barangay. Okay, uwi na po ang barangay officials and personnel ng Barangay San Felipe. Sa pamamayo po ni Punong Barangay Alfonso R. Rodriguez. And Kaway Madjan. Yan. And sinusundan po ka mga barangay health workers. And ang sa indang mga barangay tanod. Anong color yan, partner? Yellow. Yellow. And yaon man ang sa indang ALS San Felipe. Iyo po ini ang grupo kang Alternative Learning System dyan sa Barangay San Felipe. Okay, let us also welcome the barangay personnel and barangay officials of Barangay San Francisco, headed by Punong Barangay Tomas Ramon A. Sanchez Jr. Uni po tabi sa taas si Kapitan. Kaway-kaway na lang po kami ni Kapitan sa stage. O yan na si May
partner. Yeah. Tangkilikin ang sariling atin. And sinusundan kan sa indang Lupong Tagapamayapa and Fortis Fortis. Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries. Of course, shoutouts po yung mga youth officials halit po sa Barangay San Francisco. and sinusundan na po ang mga barangay officials and personnel hali sa barangay San Isidro sa pamamayo po ni punong barangay Veronica C. Panganiban. Happy Fiesta San Isidro! Mga taga-barangay San Isidro and yaon man po ang lupong taga-pamayapa Barangay San Isidro. Yan. Fiesta na po dito sa Naga City and sa interong Bicolandia. Of course, yan po ang Barangay Council for the Welfare and Protection of Children. Santa Cruz. So yan po, let's welcome on dito po sa reviewing stand ang barangay officials and personnel ng Barangay Santa Cruz headed by Punong Barangay Lorenzo D. Narvaez. Pinapanginutan po kan sa indang Barangay Council for the Welfare and Protection of Children. And approaching na po sa satuyang reviewing stand ang barangay officials and personnel hali sa barangay Tabuco sa pamamayo po ni punong barangay Marcelo Bagadyong. Partner, garo ice cream ang sa indang badong ulan. Wow! Masiramo na maraming sa Masiramo ng inding kulay. color sa mga taga-barangay. Tabuco. Fiesta, fiesta. Happy Fiesta po. Kaibanan pa si Dora, the Explorer. Yeah. And sinusundan po yan kan sa indang lupong taga-pamayapa, Barangay Tabuco, Naga City. Of course, yaon man partner sa Barangay Tabuco ang sa indang Solo Parents Organization. Tabuco Chapter. And sinusundan po yan kan sa indang mga barangay tanod dyan sa Barangay Tabuco. Ini partner, kami na ininakwa. Barangay Tinago. Yeah. Welcome, Barangay officials and personnel of Barangay Tinago headed by Punong Barangay Milagros Magalona. Sino hali partner ang Tinago? Ano? Yan lang yan dyan sa Balong Pinampo. Yan. O yan ang mga taga-barangay Tinago. Sinusundan kan sa indang mga uniform barangay tanod. Yan, magayon ang sa indang uniform. Naka-beret hat Beret and hat. batig. And papi. Na pambaba. Wow. Wow. Pero yawang kita sa... Sosyal. Yan. Ang Barangay Tinago. And partner, yaw na po ang ika-27 barangay. Barangay officials and personnel naghahali po sa Barangay Triangulo.
sa panginginot ni Punang Barangay Raymond P. Arevalo. Kaway-kaway dyan, Barangay Triangulo. Iyon ni partner ang pinakahuring contingent para sa part 3 kasutuyang programa ngunyan, iti sa Plaza Quezon. Pero sikap, mayong IPS. Okay. Once again, partner, we would like to thank the University of Nueva Cáceres, UNC, Ayala Education Band and Majorette, headed by Raymart Marticio, Band Director. And as in the President, Alfredo I. Ayala. Band Leader, Mark Steven Briones. And ang solo parent organization ng Barangay Triangulo and mga barangay Tanod, kang Barangay Triangulo and People's Council Incorporated Triangulo, Naga City. I-acknowledge sa partner ang magagayo na majorette kang UNC, si Jerry Habana, ang majorette leader. Thank you so much, UNC. Sa mga audience, palakpakan man po sa UNC, Ayala Band and Majorette. Okay, ilaw ta muna po ang satuyang mga sponsors. The 2016 Peña Francia Civic Parade and Float Competition is presented by the City Government of Naga through Mayor John Bogart and Vice Mayor Nelson Ligacion. Co-presented by PLDT, Yamaha Motor Philippines, Smart Telecom, and Generica Drugs. In cooperation with SM Prime Holdings, Coca-Cola FEMSA, LYRR, developer of Deca Home, Pepsi Cola, San Miguel Brewery, Bernabeste Show My House, GCI Construction, Ginebra, San Miguel, Globe Telecom, Petron Corporation, Philworks Construction, The Carmen Hotel, Sutherland Globe. Mariners, Polytechnic Colleges, MPC Band and Majorettes. Headed by Band Director Mr. Edgar P. Esplana and President Dr. Marilisa J. Ampuan. MPC Band and Majorettes, Band Majorette Leader Joyme Luis Arcilia. Band Leader John Rick Rakadag. Ini-partner kong punido ang mga katuwang na organisasyones kang syudad ning Naga. Okay. Mariners, Polytechnic Colleges, MPC Band and Majorette. Dulay partner na iinitan ni mga majorettes. Ano? All smiles! Pero ang sa tuyang mga paradalan, okay lang na mainitan. Nasa limpoy banda. Si Chuk Pipin pati, labo-labo ang pitik. Ichong Piping abo na maghali pag majorette ang yawon sa grandstand. Bawalot ka dyan, Chuk Pipin. Okay. Mga tugang, uya na ang katuwang na organisasyones kang Naga. Lakas ng kababaihan ng Naga sa
Sa pamamayuko akan sa tuyang President, Director Socorro Felix. Federation President, Lakas ng Kababaihan ng Naga. Once again, down po sa tuyang Lakas ng Kababaihan ng Naga, headed by Director Socorro Felix, President. Yan, mga lakas ng kababaihan ng Naga Association Incorporated. Kaway-kaway man dyan. Ipagdiwang ang Women Power! Siyempre, Kaway-kaway, mga kapatid! yan dyan sila Arnie. Si Ma'am Corin Felix. Happy ang sa tuyang mga lakas ng kababaihan sa Naga. All smiles! Sinusundan po ang lakas ng kababaihan ng Naga, kang grupo kang Naga City Council for Women, headed by Attorney Marie Hazel La Victoria, ang President. Of course, we also would like to acknowledge the Vice President, Agnes Linzo Domingiano. NCCW. Diyos Marhay na Aga, Naga City Council for Women. Kaibanan po ninda ang Social Welfare Volunteers. Yan na po ang Social Welfare Volunteer CSWD sa panginginot po kang sa inang President Eva Asis. Ayaw naman po ang Naga City Queen Federation, headed by Rosana Merlita E. Ilagan, President. Harap po sila sa mga competing contingent. Bulan ng September, kapistahan kan patron Inang Berhen Peña Francia, siniselebrar igdi sa syudad ng Naga, bilang nakabikulan asin sa ibang nasyon na may mga tugang na Bicolano. Ang Queen Quality Universal Empowerment Education in Naga na nagtatao ng libreng edukasyon para sa mga kasaraditan. Ningulit ini nagtatao ng maray na programa sa edukasyon asin sa pagbuhay. Ang sarong ina na yaon ang pagtubod asin debosyon para kinang Peña Francia. Yaon ang dakulang pag-asa para ang sa iyang aki makatapos ning pag-eskwela sa anumang sakit na inaagihan kan sarong tao. Yaon
si Inang Peña Francia para magparahay asin magtauning kaginhawahan. Sa tabang kan lokal na gobyerno kang Naga, nagkaigwaning maray na pangkabuhayang miyembro kang Queen ning huli sa livelihood na programa. Salamat kiina na yaon ang pagkahera asin pagkamo sa sayang aking nagenyo asin Bicolano. Viva la Virgen! Viva! Yan po ang Naga City Queen Federation kang siyudad ng Naga. Quality Universal Empowerment Education in Naga City, Queen. And approaching na partner sa satuyang reviewing stand, ang Sanggawadan Federation. Sa panginginot po, kang sa ina Presidente Roberto Badilla. Kaway man dyan, Sanggawadan Federation, Naga City. O yan na. Sunod na sa satuyang reviewing stand, ang Solo Parent Federation. Sa pamamayo po, kang sa inang Presidente, Emilita Brazal. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. O mahal ning Inang Berhening Peña Francia, Inang Mahirapon, uya kaming unyan. Nagsasaludar as nagsiselebrar ng sa imong espesyal na kaaldawan. Inaatang mi sa imo ina, ang samuyang uro aldaw na pagkabuhay. Padagos mo po kaming kahirakan asin tauan ng katulinongan, lalo na po ngunyan na panahon. Hagad mi po sa imo ang mayong katapusan na pagrumdum sa muya, asin pagkamot po sa samuya. Iguraw na po sa bilog na kinabang na si Inang Beren de Peña Francia sa tumpigurot niyaw asin pinagsasamba. Viva la Virgen! Viva Solo Parent Federation. Huwag kayway man kan sa inyong mga panyo. Yan, Solo Parent kang siyudad ng Naga. Sarap po sinda sa mga competing contingent. Anong color yan? Green, Yan. the color of the earth. Kadakol-dakol na mga solo parent. Ganun nagdadakol partner ah. Anong anyari? Anong nangyari? Pagpastidyo daan ka partner, binabayaan. Yan. Kaya, solo-solo na lang kita dyan. Uli po sa reviewing stand ang mga daraga. Mga asin daraga. soltero. Mga daraga asin soltero. Yan po ang solo parent kang siyudad ng Naga. Of course, it is being headed by their president, Emilita Brazal. Another competing contingent, ngunyan po sa nagpapadagos na Civic Parade and Float Competition 2016, iyo po ang Naga City Bantay Kataid or Bangkat, headed by its president, Aida Amante. Maray na iribanan, maugmang banwaan. Yan po ang Bantay Kataid, siyudad ng Naga, Bangka. Ika partner, binabantayan mo ang kataid mo. Yan. Bantay Kataid. Pero Parantayan ta ang satuyang mga kataid. duda si Sir Dobbs kumasa, babantayan mo ang kataid mo. Iyaw na po sa satuyang reviewing stand ang Naga City Barangay Secretaries League. Mayo. Okay, next contingent, ang Naga City Lupon Federation. Sa pamamayo po
kan sa tuyang President SPO4 Elmer Pitaliano. Yan ang sa tuyang mga lupon. Magagayon asin mga gwapitong lupon taga-pamayapa Federation Incorporated dito sa Naga City. Laos ng kaibanan sa media, si Mr. Pax Regalota. Hi, Pax! Yaon man ang samuyang Director Miles Solis. Grubing-grubing si Sir Sinamcora, Elmer Pitaliano. Bongkanal. Pero dahil nagugurang si Sir Elmer, ha? Pirming-hubing Yeah. lang, Sir Elmer. Yaon man ang lupong tagapamayapa kang Barangay Del Rosario. Halo-halo na ning mga lupon. Ano, hali-hali sa mga barangay, ang Barangay Lerma, yaon po ang lupong tagapamayapa, nagahali sa Barangay Tabuco, and Igualdad. Yan. Maray na ano po. May electric pandara partner, ang Naga City Padjak Operators and Drivers Federation. Headed by Maria P. M. Laureta, President. Yan ang satuyang Padjak Operator and Drivers Federation. Happy Fiesta po sa gabos na operador kang Padjak sa Naga City. O yan na po, ang Naga City Urban Poor Federation Incorporated na pinangininutan po sa tuyang President Danilo Lubidice. Yan ang Naga City Urban Poor Federation. Happy Fiesta! Ayaw na po sa satuyang reviewing stand ang Law Enforcement Assistance for the Poor, LEAP. Sa panginginot po kang satuyang Minister Aurion S. Dulong. And sinusundan na po kang Family Planning Organization of the Philippines, Camarines Sur Chapter. Yay! Headed by Chapter Program Manager Daisy A. Belen. Kaway-kaway, ma'am. Family Planning. Magplano ng pamilya para sa maginhawang buhay. Yay! O yan na. Of course, ang FTOP gama po ni Miss Gay. Ang magaganda. 2016. Mga majorette Kampasakaw. Grabe lang gagayon, partner. Gagayon kang Dayo official kinaya ang rampa. may mga kandidata palang silba. No? Very good for health. Sama po sa mga competing contingent, ang Naga City, very good for health. Headed by, of course, ang program manager na sexy man, si Dr. Jopramel B. Paz. Yan. Permiyan yaon sa Naga City People's Mall Hall. Healthy Lifestyle Coordinator, Maria Loiza Patanaw. Sinusundan na yan, partner, kang SM Naga City Healthy Lifestyle. Oh, kinaya mo ang outfit. Yan. Aerobics na aerobics. Wow. Ayan. Sa panginginot ka na sa ibang presidente, Susana A. Apolinar
Apolonio. Yan. Mga sexing, healthy lifestyles. Kang SM Naga City. Never too late to exercise. Yeah. Okay, pursue healthy lifestyle. We are one. And of course, ay mapauri ang Naga City Fitness Enthusiast headed by founder trainer Janet G. Aquino. Yay! Energy! Healthy ang satuyang fitness program. May mga schedule sinda. Every 6 a.m., 7 p.m. Aral daw yan digdi sa Plaza Quezon. Yan. Everybody is welcome! Yan. Very energetic! Makabali daw kita dyan partner sa saindang fitness. Ano? Yan. Kadapulo na pala iyan. Aral daw po yan digdi sa Plaza Quezon. Alas 6 hanggang alas 7. Sampol! Sampol man dyan! Yan. Galaw-galaw! Galaw-galaw. Kaya magagayon ang satuyang mga partisipante. Ano? Dahil sa healthy program ninda. Of course, siya ang president si Mr. Sunny Lim. Dahil yung kinayang skirt ni Manay, wagi! Waging-wagi. Waging-wagi ang skirt. Approaching na po sa satuyang reviewing stand ang Philippine Eagle Ganap Guardian PEGG. Sa pamamayo po kang satuyang National Chairman Mr. Ruben Villar Roca. Philippine Eagle Ganap Guardian. Yaon man po ang Guardians Balatas Chapter. Peace for strong brotherhood. Of course, with our chapter president, Hiel Oho. And yaon po ang Patag Chapter kang nasa Ligmanan. Guardian Republican International Incorporated, GRII Bicol, headed by the original president, Julian Bertumen. And yaon man ang Del Rosario Chapter, Naga City, GRRI Del Rosario, Guardian Republic International Incorporated. And Guardian Republic International Incorporated, GRR Dasud Chapter, All the way from Camarines Norte. Maray na aga po mga taga Basud. Yaon man ang Guardians GRII Calabanga Chapter. So ang mga partisipantita po kang parada haling sa mga ibang probinsya asin lugar pa di sa Camsor and sa Bicol region. Yan man po ang Mount Isarog Guardians. Yan ang nangangataman kan sa tuyang kabukidan dyan sa Isarog. Salamat sirs and sa pagprotektar kan sa tuyang bukid Isarog. Iyon na po ang satuyang last contingent for this chapter. Thank you very much for all the participants and thank you Mariners, Polytechnic Colleges, NTC Band, and Majorettes.
Thank you very much, Mariners Polytechnic College Band and Majorettes, President Dr. Marilisa J. Ampuan, Mr. Edgar P. Isplana, Band Director. Thank Thank you. you so much. Kay gaganda. Yeah. Ganyan ako dati, kaso Uy. nahanginan lang ako, ano ba? Oo. Ayan, thank you so much. Ako na tuman ang araw ko. Ano nangyari? Nadurusan. Alright. Yan. Ang dati kong instrumento itong sa horihan. Ano, puti yan? Oh. Flute. Wow! Ako yan. Yan ang kamakang flute. Father flute. Alright, so approaching naman po ngayon mga Sa reviewing tugang. stand, approaching sa reviewing stand, palaw po sa may Kinastilyohan, Bicol College o Bicol State College of Applied Sciences and Technology of BISCAS, Band and Majorettes, President Dr. Richard H. Cordial, Mr. Salvador S. Berha, Band Director, Major Clear Angelica Agna, Eddie Victor Abasola, Band Leader. Wala ba kayo mga kamay? Siyempre meron. Ang hindi pumalakpak, Wag na. masakit ang kamay. Mga tugang, yan po sa San Kinastilyohan, ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology, Band and Majorettes, Major Leader Angelica Agna, Band Leader Eddie Victor Abasola. Palaw po sa Kinastilyohan. Pero ba ko siyang baton? Before talaga, kung kapalahunan ko, dako lang ng bilog na yung nagaro, garo pang ginuli. Ngunyan. Bako na siya, stick na lang siya, perfect Kapag na. yan. Buds. Ano? Stick. Oh, yun na. Buds. Yan. Cotton buds. Ay. Thank you. Ayan, Bicol State College of Applied Sciences and Technology, Band and Majorettes. Yes. Magagay. Yan na. Habang nababalad, lalong nagagayon. Correct. Kaya pala doon. Mabalad na lang ako, mabalad. Yan ulit. Yan na po sa Satuyang Kinastilyohan, asinman palaog na sa reviewing stand. United Architects of the Philippines, Camarines Sur. Headed by their president, Architect Artemio Pasa Jr. Nakakaputi pala ng gold. Makasulat daw akong gold sa aga. Sabay kita mabaka. Favorite color ko na lang ng gold. Gold, oo. Para pumuti. Yan. Pero ang sulot mo, arog ka yan. Ha? Ang sulot mo. Ay, hello! Bet ko yan. Ang sabi ni Gida, ang sabi ni Gida, Uy, grabe! Ay, Bato ba? pagpumuti ako. United Architects of the Philippines, Camarines Sur, Yes. headed by Architect Artemio Artemio Pasa Jr. Camarines Sur Chapter. Mga architect ito. Ibig sabihin mga may future yumaman. Oo. Mahal naman magpaklase ng architect, pero ang balus man kayo Yan. sobra. Sa pirma sila nagbabawi, igaro dyan, ano? Correct. Sinusundan niya, Asserted. tabi partner kang United Architects of the Philippines, Iriga Rinconada Chapter. Headed by Architect John Christian Dimaiwat, the President.
United Architects of the Philippines, Iriga Rinconada Chapter. Thank you sa pag-participate kunya na Civic Parade 2016. Sinusundan tabi partner kang UAP Graduates Auxiliary Camarines Chapter headed by Mr. Neil C. Naputo, the President. Hello po sa mga taga UAP Graduates Auxiliary. Ini tayo partner masunod sa rin sa mga competing for Civic Parade March. Yes. Best Marchers participants, UAP Student Auxiliary Viscas. Headed by their chapter president, Mr. Robert Grijalvo. Competing team later. Mapagal magsagwan, ano? Oo. Mabilis pati sila magsagwan. Sige daw, bilis-bilisan daw nito sabay-sabay. Pinahirapan. Thank you so much, UAP Student Auxiliary from Viscas. Sinusundan yung tabi part kang UAP Student Auxiliary UNC. Headed by their president, Mr. Agapito Lloyd T. or L. Talay. Ayan, kaway naman kayo Yan, dyan. kaway, Ang kaway. bongga-bongga. Sumayaw, sumabay sa indak. Yan. Sinusundan yan kang Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated, Camarines Chapter. Headed by Engineer Joey Bardinas, the chapter president. Yeah. Hello po. At least buhay na buhay sila tayo partner ha. Talagang aktibong maray. Yes, asin mo yan. Philippine Society of Mechanical Engineers Camarines Naga Chapter. Headed by Engineer Francis Tipanero, the president. Sinusundan yan kang Philippine Society Philippines Incorporated. Yes, headed by Mr. Rodolfo V. Peñas III, the Executive Director. Hello, sir. Good morning. Sosyal, may sariling sasakyan. Followed by Casaners Runners Club. headed by Mr. Eli Tan Langitan, the President. Yan, si Sir Eli. Sir Eli Langitan, kang TNT. Yan, paghalik sa partner, paghalik sa Caceres Runners. Caceres Runners Club. Yan, kaway-kaway. Daralagan kita, daralagan. Wag! Joke lang. Yan sa ilang pinakahuben na paradalagan. Si Sai. Si Sir. Oh, ganyan estado ang pangalan. Alright. Susundan yan kang Bicol Darts Federation. Wow, headed by Mr. John Louis de los Santos, their president. Magagaling tong sumot ng dart. Sumot ng dart. Akala ko shoot basketball.
Bicol Darts Federation President Wow, don't tell me, matitibay mag-dart Andoy yan mga Hidalgo, aki. Vice President Iri Bongga. Magno. Igwasin na ni mga chapter sa Barangay Peña Francia, Peña Francia Darts, BBDA or o Baaw Baaw, Darters Club, Peninsula Darts Club, Ginubatan Darts Club, Mantagbak Darters Association, Daet Camarines Norte. Igwa pa sa Grandview Darters Club, Daraga Darts Club, Santa Cruz Darts Club, Cam Norte, and Sinda. oy na. NDA Daet. Camarines Norte Darts Club and Peña Francia. Okay. Alright. Thank you so much. Kuya naman, uya na. Ang Bicol Cultural Minority and Citizens Federation Incorporated, From Bato, Camarines Sur. headed by Mary Grace E. Serrano. Bicol Cultural Minority and Citizens Federation Incorporated, headed by Mary Grace B. Serrano, Executive Secretary Delia A. Toriano, President Fernando A. Ibarrientos, External Vice President Joel Togado, Internal Vice President Avelin Di Masayaw, Secretaries Elizabeth Atnian, Evelyn Tagle, Treasurer Corazon Artalagtag. Sinda magkakaigoning tinagba offering for missionaries of the poor. Wow! Thank you. Ayan. Mga Ready na po kasunod dito sa sa stage. stage. Thank you sa Bicol Cultural Minority and Citizen Federation Thank you po. Incorporated, Batu, Camarines Sur, headed by Ma'am Grace o Mary Grace E. Serrano, ang Senate Contact Person. Wow naman, salamat. Ayan, sakat po ninyo sa stage. Paki-assist na lang, Tabi. Paki-assist naman Paki-assist sa na lang grupo, po. ha? Thank you. Tabi partner, Yes, mo. uya na. Madali lang, ha? Mga tugang ang satuyang civic parade and float competition palagos pa doon na ang tabayanan sa man iba-ibang istasyoning radyo at telebisyon sa DZRH, Sa Bomba Radio, BBS, DWLV, DWRN, FBN, DCGE, DWNX, sa Brigada News FM, the Music and News Authority. We'd like to request the Honorable Mayor John G. Bongat for the turnover of Tinagba. And the representative of Missionaries of the Poor. DWNX, thank you so much. Brigada News FM, the Music and News Authority. Radyo Amigo, KM Partido. DWEB, Radyo Rinconada, KM FM Naga. We are live at Naga Smiles to the World Facebook account. Philippine Information Agency, GNN TV 48. ABS-CBN, GMA. ANN News, And DZOK PBN TV5. Thank you very so much. Yan ang pag-turnover kang tinagba para sa Missionaries of the Poor. Thank you so much, Brother Rizaldi Astelero and Brother Edmond. Brother Si Edmond. Okay. Thank you. Okay.
Okay. Salamat po. Thank Sige, you. balik kita sa satuyang Civic Parade. Yan po ang Happy Youth Movement in Naga. Headed by Vanessa Alcalor, the Federation President, and Maricor Padua, the Coordinator. Sino po ang laog sa criteria ka, mga holiness kang Naga? Pwede We silang belong. maugma. Yes, and Kaya Naga sila Swastiga Happy World. Youth Movement. Yes. Yan. Yan. Susundan yan kan sarong kahubenan sa kauswagan o SKK. Headed by Bernardo Santos, their president. Ang mga opisyalis kang federasyones kang sararong kahubenan para sa kauswagan o SKK Naga. Namok na taon 1996 na tinugdas kang satong namumutan na alkalde bukod ng Secretary Jesse M. Robredo sa Kamawogan na papusugon asin pauswagon ang mga hobenas kang Naga. Puon kadto sa Gumunyan, Danay ang iribanan asin tinutungkusan ang angat kang dating alkalde para sa kahubenan na kung bako kita si Isay, kung bako ngunyan, Noari, mga tugang ang SKK Naga. Mga tugang susundan niya kang Naga City Scholars Guild. Thank you, Majors, from Headed- Discuss. Alright, so Naga City Scholars Guild headed by Wency F. Ordina, their president. Yun. Ay, ini mga ano ni, matatalino. Ako kang nasa kolehiyo, bako lang matalino, kundi matalinaw. Matang malinaw. Thank you, Naga City Scholars Guild. Ayan. Sinusundan yan. Kang Naga City Out of School Youth Federation. Headed by their president, Grant Hill McLean Rosero. Yun. Sipon mo, ang pangkakasa ng presidente, basketball ang dating. Wow, correct. Grant Hill. Mark Hill, Grant Hill McLean. Sabon sabihin kami partner ang sa tuyong mga miyembro sa Naga City o Naga City Out of School Youth Federation na ilang nasasayang ang sedang oras kundi igosindang kapakipakinabang na mga aktibidad para sa sainda mientras na maisinda sa saindang formal na pagklase. Yes. Hello. Kaway, kaway. Happy man talaga. Hi si Presidente, kaway! Ayun! Yan! Susunod yan kang Naga City 4H Club Federation. Headed by their president, Jonathan Sanjuan. Yan. Yan po, partner, ang mga hobbiness kan siyudad nin Naga na nagpupuon sa mga organisasyon asin pinapakinabangan ang sa inyong mga talento. Kaway naman! Kaway ko! Yun! Ayan. Yan, ano? Thank you so much. Thank you.
Discuss. Thank you so much. Bicol State College of Applied Sciences and Technology are discussed band and majorettes. Yan. Op. Pero ako matutusok ang pagtusok ko kuya. Approaching sa reviewing stand, partner. Yes. Daw sa may kinastilyohan ang Naga College Foundation Band and Majorettes. President Mr. Mario Villanueva, Mr. Benjamin P. Villanueva, Band Moderator. Majorette Leader Remy Villaranda, Band Leader Xavier Membrano. I'd like to acknowledge also the presence of Ma'am Marilyn Balaras, Yes, from Naga College Foundation, Dean of Criminology Department at Naga College Foundation. Thank you so much for being here this morning. Thank you, Ma'am. Swerte man kayo ni mga majorette na malumlum na. Oo. Dahil nainitan. Oo. Ito, nakakaputi mo pala ng puti na Ay, uniform. maputing man ako at siya. Gabos na lang. Oo. Tapos may rapples na araw kaya. Oo. Ano po kitabi, partner? Tanga rin. Iyan sa ano yan, shorts yun ba? Tassel na lang. Tassel. Tassel and boots. Ang sulot mo? Mayo. Mayo. Elevator shoes. Yan. Matugang yan po ang Naga College Foundation Band and Majorettes. Ang sanggang Major Leader Remy Villaranda, Band Leader Xavier Membrano. Pagkarinig masunod, aram kong ini ang talent mo. Yeah, oo, ang itsura pa lang. Oho. Aram ka na kung ano sindang. Oo. O, ito na. Kaya, Alatsan, dahil ng sampol ha, Ha? dahil ng sampol. Dahil na muna. Hindi naghali si Basilio, si Si Andrew. Black Nine, Yes. si... Sa to? Yan, partner, baka magsampu lamang. Correct. Si Abra, garuhali din si Abra. Yes. Oo. Hindi ang... Araw-araw. Oo. Updated. Oo. Hindi, Alright. hindi partner, ang magtararam ini medyo maluway sana. Pero pag duminanta man, Oo. aram na. Yan. Mga tugang na yaw po sa Satuya, allow din sa may renewing stand ang Naga City Rappers Association. Headed by their president, John Aaron Rivera. Partner, please do the honor. Alright, so, approaching Cesna Naga chapter from... Okay, eto na. Headed by the contact person, Joel Narvaez from Global IQ. Sinusundan yan kang Camarines Sur School. National High School Junior Artist Guild. Artist Guild, headed by their advisor, Mr. David Caballero Jr. Nasaan yun? Wala. Sinusundan yan kang Order Dumulay Bicol Chapter. Headed by their president, Mr. Benjamin Jose V. Ray III.
dyan. Napaka-serious. Sinusundan yan kang Tau Gamma Pi Sigma. Headed by their chairman, Rodeo Villanueva. Yan, si Manlain-Laan na chapter kang TGP. In which garo si... Mahaba-haba. Oo, Bonbon. si... Bonbon chapter and then Ateneo Benaga. And si May mga alma mater. kabrad ini ni City Councilor Elmer Baldimoro. Yan. Okay, eto naman, Bika chapter. So ini ang Tau Gamma Pi, Tau Freedom Gamma Chapter. Sigma, Metro Naga Council, Yadigan Dayanggang, Chapter. Santa Cruz, Yes. Mount Carmel. Pero Mount Carmel sa inyan. Palis sa inyan. Goa. Diba Goa? Pili. Palestina. Oh, duman smoke. Mount Carmel. Naga Okay. College Foundation. Naga College Foundation chapter. Kadakulan tinta. Okay. Magaraw chapter. Upper chapter. Metro Naga Council. Tau Gamma Pi Sigma International Central Bicol State University of Agriculture Chapter. Kaway naman dyan, nakakatakot man ka mo. Smile! Yan. Mga Ano taarog lang kaya? Ano talaga kaya? makulay araw yan kaya no. Si Ah! handshake yan. Okay. Sorry, hindi ko alam. Hindi ako na-informed. Oo. Kasi may jurit ka. Major at kaya ako. Kami mga frontmen kami. Lightning Sturgeon of the Philippines, Lambda Sigma C, Fraternity and Sorority. Headed by their president and overall, Mr. Jesus Salvador Paa. Yan, Ateneo Lightning Scorpions of the Philippines. Si Chapter Pili Minalaba. All the way from Pili and Vinalaba. Oo, siyempre. Lambda Sigma C, CBSUA Alpha Beta Chapter. We'd like to acknowledge the presence of Police Senior Superintendent Julius Muñez and pwede po dito kayo sa taas, sir, sa stage. Thank you, sir. Sinusundan yan kang Sigma Lambda Phi Confraternity. Region 5 Council. Headed by Mr. Resty Latonio. Sigma Lambda Phi Fraternity and Sorority. Headed by Mr. Kevin Isa Akbi Sarato, their president. Delta Chi Naga College Yan. Foundation. Yan si mga abot sa ito, mga uno. Delta Yan. Sigma from Bicol State College of Applied Sciences and Technology. Aha. Sigma Sigma Lambda Phi. ano? Delta Eta Chapter. Delta Eta Chapter and Delta Phi. Ateneo Dinaga Delta Phi. Yes. Susundan yan kang Alpha Omega. Fraternity. Alpha Omega Fraternity and Alpha Beta Omega Sorority. Alright, so headed by their president, Christian Ray Cesar.
announcing the Approaching sa yapo sa tutungon ang Alpha Omega Fraternity as an Alpha Beta Omega Sorority. Kaway-kaway naman dyan. Yun! Susundan yan kang Alpha Pi Omega Cavalry Sir headed by Mr. Napoleon D. Abustan, Officer in Charge. Mr. Alpha Phi Omega. The Alpha Phi Omega is a service fraternity and sorority founded in December 16, 1925 at Lafayette College, Eastern Pennsylvania, USA, and was brought to the Philippines by 13th Scout Masters in March 2, 1950. Through its guiding principles of leadership, friendship, and service, this is composed of strong men and women with lifeblood called service. The Four Folds program of Alpha Phi Omega are service to the members of fraternity and sorority, service to the student body and faculty, service to the youth and community, service to the nation as a fully participating citizen. This is the Alpha Phi Omega International Philippines Incorporated, a service fraternity and sorority. Apong pinaghirapan, apong pakamamahalin. Strong the circle, we Alpha Phi Omega. Happy Fiesta to Our Lady of Peña Francia and all Bicolanos. Thank you so much. Oo. Seryoso ang Alpha Pi Omega. Wala ba dyan ingay? Kaway-kaway man lang? Wala. Wala o awa. Ah. At least. Thank you so much. Okay, followed by, after the Alpha Phi Omega, followed by the, Scouts Royal Brotherhood. headed by Mr. Cyrus Rivera. Ganun naman sila, ganun naman. Pareho yan, tabi Ano na. yun? I love you? Hindi. I love you Ano too. sila? Parang junior kung tama ako. Okay. Ang Scouts Royal Brotherhood, Iriga City Alumni Association, Beta Beta Chapter, Delta Omicron Chapter. Susundan yan kang Alpha Kappa Rho Camarines Sur Provincial Council. Headed by their chairman, Mr. Nick Molato. O yan ang sabi mo, I love you. I love you too. Four. Ako man four. Heart na heart. Kasi naman kulay pag-ibig. Oo. Alpha Kappa Rho Metro Naga Collegiate Council. Yun. Followed by, di ko mabasa kasi. Maniba-ibang chapter sila tabi partner. Yes po. Ayan. Ito Okay. naman. Ano ni? Discuss. Chapter. Bicol State College of Applied Sciences and Technology Chapter. Global IT Naga Chapter. Wow. Wow. Wow naman. Wow. Plus 5. Plus 5 ako. Naga College Foundation Gamma Beta Chapter. Yes, sa Metro Naga Council, Council. birthday mo 1972. Wow, tagal na. Mabola Moonlight Chapter. Followed by the, Vanto Chapter. okay, Sa inyan. saan yan? Correct. Triangulo Chapter. Basahin mo yung sa unang tabi yung triangulo. Rosco Chapter. Sa triangulo. Triangulo. Sabang Naga City. Yes, and then Pili Camarines Yeah. Council. Alpha Kappa Fraternity Sorority CBSUA Chapter. Okay, and then followed by the, ano to? Kanaman Oragon Council. Whoa. Ah. Ganun. I love you too. Oh, ganun ako. Oh, sige. Followed by the Seafarers Chapter.
sa ini? Mariners. Ay, perfect. Mga Marino. O, ini, Alpha Kappa Rho. Magaraw. Chapter since 1973. Magaraw Council, bukod sabihon, mga taga Magaraw Sinda. Correct. Ito naman. Hindi ko mabasa. Basta chapter Sinda ka na ito. Bongbon. Uy, grabe! Panlabaw. Takot ako dyan. Ayaw ko niyan. Sakyan kita, no to racing kita ha. No to racing kita. Ha? No to racing kita ha. Ang mga panel sa noon. Yes! No to violence kita ha. No to violence. No. Magmahalan tayo. Yan, si mga members ng Pero fraternity, natatakot ako. Dahil ka matakot dyan. Natatakot ako. Uy, kung akin nakasali nga nito, oh. Ay, takot ka. Aki ka ba, baby? No. Basta ang Pwede ama bang kita sa- magmahalan na lang? Eh, ang ama sa kainakayan, Kasali dyan. akro. Correct. Okay. Next. Okay. Ayan. So, Ano sa yan? ganyan ka, Mga beauty queen. Mga pumot beauty queen din. College of Business and Accountancy. Association of Bicol Business Students sa Naga College Chapter. Headed by Geraldine B. Tubal, President. Competing team. Alright, so Ayan. now, last na to, yes. Ayan yan, sunod natin. Ayan ang mga tugang sa reviewing stand, ang Cuadro de Alas of the Philippines. Yes, headed by their president, Mr. Jason Fred M. Bilbao. Ang Cuadro de Alas. Alright. Sige ha. Ganyan, ito ng mga si mga aki, kuya na, steady lang ka mo dyan. Yes, eto na. Ipasa na natin. Okay na. O, partner. Yes. Thank you very much. Naga College Foundation, Band and Majorettes. Pinamamayan po yan kang band moderator Mr. Benjamin P. Villanueva and Mr. Mario Villanueva, President. Thank you. Masunod na po ang part 2 pa lang kang sa tuyang Civic Parade and Float Competition 2016, Part 2. Yung partner, the float competition na kita. Yeah. Yaw na si mga float contingents coming from different organization and establishment hindi po sa loob kang syudad ng Naga. Okay. Approaching the reviewing stand is the AFP 9th Infantry Division Marching Band. Headed by Sergeant Sherwin Competente, Band Leader. And headed by Major General Manolito P. Orense, Commanding General 9th Infantry Division, Philippine Army. So kapos tabi, gawa kita ng tulong competing teams and pilang partner. 17 non-competing teams. So sa tuyang criteria for judging, composition and creativity, 40%. Relevance to the theme, 30%. Educational or pedagogical value, 30%, a total of 100%. Only the first, second, and third placers will be given the corresponding awards. Decision of the boards of panel of judges is final and irrevocable. Okay. Yan na po sa tuyang atubangan. Sarap po sa mga
Sa po sa mga competing contingent, iyo po ang International Pharmaceutical Incorporated o IPI. Okay. Ang float number 1, The float is a boat. It symbolizes the journey of Mama Mary. It carries people in different walks of life. Ladies and gentlemen, presenting a heartwarming display of faith and devotion, all the way from the cradle of Christianity, Cebu City, IPI's effervescent oil float. Crafted with laborious effort to the glory of Ina, the Nuestra Señora de Peña Francia, IPI joins the pilgrim city in its spectacular celebration of Peña Francia Festival to send out the message of mercy and compassion to those in dire need of help. Ina never failed to extend her helping hand to the poor, healing to the sick, giving good health and strength to the elderly, comforting the disabled and children. Reflecting the abundance of blessings and protection, people give back the honor and thanksgiving to the Virgin of Peña Francia, a perfect combination of strong faith and loyalty to the Heavenly Mother. The heart of the float is the image of Mother Mary, indicating people's tied in pure faith to her. This is a call to reunite in spirit, in heart, and in action to create a harmonious place to live in. Viva la Virgen! ladies and gentlemen, yan po ang International Pharmaceutical Incorporated. Kabali po sa competing contingent, float number 1. Thank you very much. Salamat po. Effervescent oil, the famous liniment. Sinusundan po yan kasi na pang mga products. Okay. Mabalos po. Pharmaceuticals Incorporated float. Hatod po sa indong ang effervescent oil, the famous liniment. Ang masunod po sa satuyang competing float. Ang nag-aagi po sa satuyang atubangan ninyan, iyo ang panduwang competing float, ang SM City Naga.
Once again, ang sarupo sa mga competing float sa Civic Parade and Float Competition and SM City Naga. The SM Naga Peña Francia Float 2017 Jubilee Year of Mercy. Maria nin Peña Francia, ina nin pagkamuot asin pagkahera. Among all entities in this city, there is one that has witnessed forgiveness the most, the Church of San Francisco. Each brick forgiven by the hands that build it, each soul that passed forgiven. For centuries, San Francisco Church has sheltered those that sought protection. Its walls protected men that fought for freedom from oppression. As the first standing symbol of Christianity, it has been the site of our faith in Christ and the well from which our veneration for Ina has sprung. That is why, for this Jubilee Year of Mercy, SM Naga brings you Bicol Region's oldest symbol of forgiveness, the oldest church in Naga, San Francisco Church, and the oldest miraculous image that bring us all together, Ina. On the front of the float, Ina is placed within a golden carroza and dome that symbolizes the richest form of love, forgiveness. Love that radiates from Ina is showered to the people who unite in a special way, in an ever-enduring tradition that has spanned from generation to generation, as shown here by the buyadores that surround the image of Ina. They are placed on the pagoda for the fluvial procession, the procession that reminds us of the first miracle the image is known for, when a dead dog rose to life despite being drained by its blood for use on the image. Behind her is the San Francisco Church, our chosen symbol for the Catholic faith that bring us together for this annual novena and festival. The oldest among those in Naga, it has witnessed the most love and forgiveness. The float is adorned by flowers representing the wonderful colors of life as guided by faith, love, and forgiveness. Ini mga tugang ang hatod sa Indo kang SM City Naga para sa Jubilee Year of Mercy. Maria ning Peña Francia, ina ning pagkamot asin pagkahera. Diyos mabalos po sa Indo na boss. Viva la Virgen Peña Francia! Yan po mga tugang sa mga competing float ang SM City Naga. Thank you very much. Ang masunod po buy free, bakal na kitang free. Sa mga kasusweldo lang, may sale September 16 to 30 sa SM City Naga. Kung bakal na kita pero free. Ang masunod po sa competing float ito po ang Naga College Foundation. Pinapanginutan po yan ka Naga College Foundation Band and Majorets, headed by the band moderator Mr. Benavente Villanueva and Mr. Mario Villanueva, President. The Naga College Foundation Incorporated was founded in 1947 by Dr. Melchor Trinidad Villanueva. For 70 years,
NCF has produced professionals in the field of criminology, arts and education, health, engineering, computer science and business. It continues to excel in the academics, cultural, and sports, not only in the Bicol region, but in the whole nation as well. At present, NCF has earned 9 Pacocoa accredited programs with its Bachelor of Elementary Education as the only Level 3 and its BS Criminology program as the only Level 2 accredited programs in Region 5. To top it all, NCF has been awarded the Center of Development for Criminology in the Philippines, the first of its kind in the Bicol region. Naga College Foundation Incorporated, the home of the Tigers. Tiger is the icon that best represents the Naga College Foundation Incorporated, signifying the characteristics of NCNs. Determined. NCNs are strong-willed. Once their minds are made up, they will utilize all their skills and strength to reach their goal. They are confidently driven to make things happen. They know that sticking to their ideas is tougher when faced with repeated challenges. It takes determination to face the fear of the unknown and failure. Strong. NCNs can withstand and conquer adversities, turning them into roadmap for success. They are resilient amidst difficulties. Passionate. NCNs are realistic dreamers who have a clear view of what they want to achieve, finding ways and means to make it happen. Passion is what makes Tigers embrace extraordinary things, discovering and learning. Brave. NCNs trod the road less traveled. They stand for what they believe in, guided by their vision, grounded by their values. Leader. NCNs are servant leaders. Being born leaders, they desire to achieve above and beyond expectations. Driven by passion, pride, and desire to become better, and motivated by empowering their flock to achieve their dreams. Naga College Foundation Incorporated, the home of the Tigers, pays homage sa our ina. Viva la Virgen! Pabalos, yan po mga tugang ang pantulo sa competing float Naga College Foundation. Thank you very much. Inusunda po yan kasi sendang mga courses offered. Yan, yaon dyan. Public Administration, maayo dyan si Corsoko eh. Ang tema po niya, kasi ito yung competition sa float, iyo po ang Jubilee Year of Mercy. Maria ning Peña Francia, ina ning pagkamot, asin pagkahera. Ayan. Okay, ang masunod, ay, ini, paborito ko na eh. Kundi, ika na lang ang mag-submit kay ni partner. Non-competing, ano po kita sa letter B, kasatuyang float contingent, non-competing floats. Yan. Ang sakuyang paborito, partner. Napahamak na kita kani last year, inta kung tama mo niyan. Sutherland! Yan. Sutherland! A Global Services. Kung may ano po, reklamo, magsakat na lang po sa stage. Yan. Si Madam Sigang ngirit bigyan. Iba ka, Madam, babasahin dyan. Mayo. Mayo. O, sige. Ayan. Mga ano yan?
Kariban na partner ang Sutherland, ang sa inda mga BPO practitioners. Ayan, sige. Mayo pa kayo ng turong partner, pero buhay na buhay ang Sutherland Global Services! Uy, paano yan? Mabay ni partner. Bako, garumang kanta yan. Okay, may exhibition po. Digdi sa atubangan kang grandstand ang mga empleyado as in official kang Sutherland Global Services. Ayan. Nag-uurupak. Yaw na po sa reviewing stand ang Sutherland Global Services. Iyon na po inampun kang non-competing float. Nakabalik po niyan sa Civic Parade and Float Competition 2016. Float number 4. Okay. Maganda yan, partner. Nagbabay ni mga partner. Garuda iman sa mga puyat. Of course, we would like to acknowledge our media partner, DZRH Local. Special mention to Ruel Saldico, Bombo Radio, DZNG, PBS, DWLB, DWRN. Yan mo po ang FBN DCGE, DWNX, ang Brigada News, Radyo Amigo, KM Partido, DWEB, Radyo Rinconada, KMFM Naga, ang PIA, GNN TV48, ABS-CBN, GMA, ang Naga News Ngunyan, DZOK, PBN TV5. ang Naga News, Pinamamayuan po. FM, ang Naga News, pinamamayawan po, ang Naga Ngunyan News, pinamamayawan po ni Mr. Allen Riundaga kang Sepio. Ang Naga News. I-acknowledge naman partner, nagdadalan mo niyan si Mr. Ninoy Reyes, ang multi-talented na manager kang Searchlight Productions. And si Mr. Mike Powig. Happy Fiesta! Sino ba mga binito? Okay! Thank you very much. Thank you very much po sa ano yan? Sutherland Global Services. Yan po sa likodan nito ang mga BPO Best Employer of the Year. Yan naman dyan po sa ibabaw kang sa indang flow. Mabalos. Sa indang po mga BPO. Buhay na buhay. Nagtururog na ka mo. Aday pa. Sige, pagkatapos ka ni sleep. Dayman Risa. Ang mga sunod. Approaching the grandstand is the Team Bicol Region Operations of Pepsi Cola Products, Philippines Incorporated, highlighting one of the newest products of the Mountain Dew Neon, which we can see now on their float design. PCPPI Naga was established in 1968 in Barangay Concepcion Grande, Naga City. Along with their flagship brand Pepsi, they also have Mountain Dew, Mirinda, 7-Up, Mag Root Beer, Gatorade, Sting Energy Drink, Tropicana Twister, Lipton, Premier Water, NutriClean Sips, and Let's Be Coffee.
And just this year, they have expanded to the food business industry and now included in their product portfolio are our favorite snacks, the Lay's and Cheetos. Kain daw yan, partner. Sana makaagin dito sa stage, ano? Ito yung favorite snack na Lay's, Ito daw. tsaka ang Cheetos, Ito makaagin daw. man buta na digdiyo sa stage. Also with the Pepsi Group are the 2016 Little Princess Queen Ambassadress of Naga City, headed by Barangay Captain Leticia Punzalan. Sample! O yan po mga tugang, ang 2016 Little Princess Queen Ambassadress, Kami masabi kong masiramang Cheetos. Barangay del Rosario, Resa, Dani May, Bedoral, Abanes, Barangay San Isidro, Caril, Cabo, Serdon, Barangay Santa Cruz, Dana, Paula, Sibilia, Brina, third place, Pacol, Barangay Pacol, Gabrielen Valenciano, Grahita, Dayandang Maria Teresa Banyola Iñas, Concepcion Pequeña, Maria Princess Martin Abundas, 5th placer. Barangay Tinago, yaon po si Chris Jane Baduria Manalo, Barangay Carolina, Angelica May, Gino Villarasa, iyo pa nag-second place, Barangay Liboton, Cristina Punsalan, Bersilusa o Bersilus, 4th place. Ang hali po sa Barangay Lerma, Edwel Joy, Joven Galang, Concepcion Grande, Ruth Espinosilia, first place. And from Barangay San Felipe, Paila Rey Gamosa, Lico. Yaw man po ang Kabalikat, Pasakaw, Pepsi, Araw mo to. Okay, yan naman po sa satuyang reviewing stand ang Well-made. well-made makers of select soy sauce, vinegar, o suka, Mayo kaya sa sample sa stage. suka, tauyo, Yan, sir. Sige, tapos and araw ng speed paulit-ulit. powder. Ayan, thank you. Thank you very much. Ini pala ang sikreto ni Mrs. ang well-made select products. Thank you so much. Sinako na ba yan? Sinako naman lugod partner. Sige, tayo sa tinagba. Tao sa tinagba. Yan. Saro po sa mga product ng Dalia. Salamat po sa Saro po sa mga product ng Dalia. Sa well-made. Yung Speed Babad Fabric Conditioner. Ayan, tama-tama yan at yan sa pandaba, ano? Thank you very much, well made. Ayan, oo. Yan, terus naglalaba, nag-aadobo ka. Gamit mo ang select na tauyo sa kasuka. Sikreto ni Mrs. Ayan. Thank you, well-made. Dahil lang pagpaalangon. Ang masunod po yung Comworks of Oppo Mobile. We would like to Comworks Green Satellite. We would like to acknowledge Comworks Director Ms. Elizabeth Lieza, Oppo Regional Sales Manager Kenneth Yang, hay ng sample na cellphone. Oppo Assistant Manager Marcos Dolieser. Kung gusto mo maging selfie expert, mag-Oppo Mobile. Okay, sa Dream Satellite, Business Unit Head, Mr. Ronald Ramirez. Comworks Director, Mr. Hector Lieza. Happy Peña Francia Festival from Comworks, your telco authority in Bicol. Yan naman po ang Green Satellite TV at po kan Comworks. Ayan, oo. Sumaselfie kita kaya lang mayo si cellphone. Free installation partner, fastest activation,
Best support, easiest loading. Okay. Saing ka pa. Mabalos po. Commercial Techno Telco Authority in Bicol Region. Aha! Hinahilingan ko partner. Sige, pero atsa na yan. Yaw naman po sa satuyang tumangan ang PM International Fit Line. Mabalos po sa pag-participate. Float number 9, PM International Pit Line. Mabalos po sa Pit Line, PM International. Okay, sige po, mabalos. Ang masunod, itong garong may ano naman na karatista partner. Yung ano eh. May naka-costume ng karatista. Pero yung lalaki partner, garo kulang pa ng siomay. Okay. Duwang karatista, ano? Yan po, hali sa Bernabes Siomay House. Ayan. Kaya mo yan partner oh. Arog ka ng lawas pero kayang mag-dance Oo. move. Narog ka yan oh. The leading siomay company in the country. Ayan, yan po ang mga sampul daw kita digdi. Ano? Siomay pa more. Bernabes Siomay House, the leading siomay company in the country, coming soon in Naga City. Pati ano lang po kang traffic dyan sa likodan. Di na po naghihiroan sa tuyang mga float. Ano, paki-asikaso lang po kang traffic. Ang PNP po, paki-ulayan mi, paki-assist lang po tabi dyan, mga bruder. Ayun, kapag magutom kita partner, o yan ang siomay, yung nag-aalat lang. Ayan, sige po. Mabalos. Yan. Salamat po sa tuyang mga PNP personnel. Request tabi sa stage sample dakan siomay. Oo, atsan. Gusto Okay. ko man partner, araw ka ng lawas ko. Yung mga dancing siomay, king and queen. Yan. Thank you. Okay, yan na po ang fit na fit. Talagang, yan po pag nagkakamuning siomay, duman sa mga matataba. Yan ang, ano. Kaya, yan po ang Bernabes Siomay House. Yan po sa tuyang reviewing stand. The leading siomay company in the country. Coming soon In Naga City. Ayan, Partner, thank pag you. nagkakit ang siomay, araw mo kayo ng nilawgon ta. Dahil man Dahil, daw ano, dahil man gayod. pag nagkakanak ko, maaarong na kayo ng hawak ko. Duman. Thank you, thank you. Mabalos Thank po. you, Siomay House. At masunod, yaw na po sa tuyang reviewing stand.
BO1 Bato! Yan po ang mascot ni BO1 Bato! Sa paagi po yan ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. BO1 Bato! Okay, inaalalayan po si General Bato pero magapatong buwan sa iyang payo. Dito pinakaya ang payo ni General Bato. Okay. Again, partner, acknowledge na muna sa inyong mga Board of Judges. Judge number 1, Ms. Nidia Sol. Judge number 2 is the Chairman of the Board of Judges, Reverend Father J. Aguilar. Judge number 3, Kala ko si... Architect Gian Paulo Priela. Kala ko si Toby SPO2, Bongbong. Toby Bongon. Kala ko ikang nakasulod ka to ay. Okay? Dago sa mo kita sa tuyang parada. Yan na po sa tuyang reviewing stand ang pang sampulo sa non-competing float. Iyo po ang Yamaha Motor Philippines. Accompanied by street dancers from Tigaon District, Tigaon Central Pilot School, Tigaon Festival Performers Mascara Presentation. Sponsored by Yamaha. At yan, iniimbitaran po ang gabo sa Boyadores Festival. Okay? Yan pong nahiling dito ko niyan. Iyo po ang street dancers from Tigaon District, Tigaon Central Pilot School. Yan po ang Tigaon Festival Performers Mascara Presentation sponsored by Yamaha Motor Philippines. Okay, sige po. Konting bilis na tayo sa stage. Thank you, thank you. Thank you sa mga nagpapicture. O siyempre, kami man, hindi mapahapit. Okay, mabalos po. Okay, thank you. Iyo po niya mga street dancers hali sa Tigaon District, Tigaon Central Pilot School, Tigaon Festival Performers, Mascara Presentation. Magayon ang partner sa indang costume and ang sa indang choreography. Very good, children! Yan, yan po ang lakaw nindang Psycho-Nicol. Yan, Psycho-Ticol. Amanos, thank you po sa Yamaha. Ini partner tagline, gusto mo bang sumama? Yan, Mag-Yamaha ka, Neo.
Mio. Yamaha is inviting all of you po sa concert with Yang Constantino on September 16 after the military parade. Sa reviewing stand na po, yan na po ang float kang Yamaha. Oh. And ang sa indang mascot. Thank you very much sa PO1 Bato. Yan ang bato ni Bato. Ang yaon po sa taas na Yamaha, iyo po yan ang gamit ni Bato. Oh, gusto mo bang sumakay, Bato? Ini po ang gamitin nito ang Mio Ride Your Story coming from Yamaha. Mio I-125. Mabalos. Reminder po, tuwan sa mga nagagamit ng Yamaha, drive safely and always wear your helmet. Thank you. Ang masunod po, iyo ang Palawan Express Pira Padala. Kaskas. Barato. Palawan po siya, Palawan Express Pera Padala, Camarines Area Management led by John Michael Delis. Where is Mabini? Wala. Yan po, yan na sa reviewing stand ang Palawan Express Pera Padala Poncha. Kaskas. Barato. Para sa Asinso. Walang kuskus balurus. Again, this is led by John Michael Delis, ang Camarines Area Management. Mga Palawan ambassadors, gano'n ni partner. Yan po sa inyo mga beauties Ini po ang ng maaari Palawan. sa Indo pag nagdumang ka mo sa Palawan Express. Yaon naman po sa satuyang reviewing stand ang sarupang non-competing float contingent. Iyo po ang Eternal Gardens Memorial Park Corporation. Okay. Ang tuninong na lugar. Gustong mag-jogging, magduman sa Eternal. Sabi ni Kagawad Rentoy, si gusto magpahingalo, magpasiring sa Eternal Gardens.
Mabalos po sa Eternal Gardens. Acknowledge me po si Sir Richard kang Eternal Gardens. Thank you, sir. Yan, kami kayo nag-jogging ni sir sa Eternal, sir. Magayon pati partner ang payong, ano? Oho. Eternal Garden, a glimpse of heaven on a patch of earth. Thank you. Approaching the grandstand, mga tugang iyo po ang Petron Corporation. Tamang-tama sa mga maluto ngunyan na Peña Francia Fiesta. Yan po ang Petron, sakto, sulit, safe. Ayan. Si Iron Man, Petron Man, and Petron Gazul. Thank you so much, Petron Corporation. Yan naman po ang Alpha Caparo Acro Provincial Council. Thank you very much, mga sir. Yan po ang Alpha Caparo Provincial Council. Kasunod man po kung Alpha Kappa Rho Provincial Council, iyo ang Alpha Phi Omega or Members. APO. Okay, yan na po ang Alpha Phi Omega Apo International Philippines Incorporated. Yan. Thank you, Abalos, mga amigo, mga amiga. Yan na po ang saindang float, ang Apo since 1925. Leadership, friendship, and service. Mabalos. Yaon naman po ang float number 20. This is a contingent from Tinago Educare Center 1, a child-friendly school under the supervision of the City of Naga, CSWDO, and Barangay Government of Tinago, Naga City. Educare program is headed by ECCDO Supervisor, Ms. Maria Elsie M. Romano. The Tinago Educare Center 1 has received various recognitions to name. The Tinago Educare Center 1 has been awarded and recognized for having the best structured educare center during the Naga City accreditation conducted on the year 2014. Educare program of the city has received the Gawad sa Makabagong Teknolohiyang Panlipunan, a prestigious distinction from the Department of Social Welfare and Development last January 2016, making it as one of the best in the Philippines. Tinago Educare Center. Yan na po dyan ang Tinago ang 2016 Little. Okay. Masunod po ang float ng Little Miss Bicolandia 2016 presented by Troika Organization and the City Government of Naga. Second Princess Sayuri Kiara Ley Diaz from Goa, Camarines Sur. First Princess Lady Jaika de la Cruz from Naga City. Yaon po ang Little Miss Tourism 2016, Maria Kimi Tadeo from Naga City. Little Miss Naga City 2016, Macy Sakura Sagara from Iriga City. Little Miss Bicolandia 2016, Ashley Jerian De Castro from Naga City. Asin yan po, ipigpipresentar ni Rodel Villamora and Lucina Lopez.
Thank you Miss very much. Bicolanja 2016 winners. Marvelous po. Ang masunod po, iyo po ang Gas Petronas. Mahilig din kumain. Kaso, paano ka magluluto kung madaling maubos ang laman ng LPG mo? Magpalit ka na ng LPG tuloy-tuloy. Parami na ng parami ang lumilipa. Join ka na rin. Gas Petronas. Garantisadong safe ang tangke. Kaya ligtas gamitin. Tamang tibang. Matipid. Mas mura. Free regulator. Magaling ang serbisyo kaya buenas ka sa Gas Petronas. Number 2 na in LPG sales in Camarines Sur in terms of volume. Gas Petronas, isa sa pinakamalaking refilling station in Bicol Region. Gas Petronas with branches at Dac Pamplona, Sipocot, Libmanan, San Fernando, Milaor, Pili, Concepcion, Pequeña, Arana, Berlin, and showroom at Acob Street, Liboton, Naga City. Nandun din ang Aura Massage Center. Tawag lang sa 473-1230 at 0932-878-3601. Free delivery within Naga City. Gas Petronas, your reliable cooking partner. Gas Petronas Miss Gay Bicolanja 2016. Yaw na po sa atubangan kang grandstand ang sa indang float. Presented by Sherami International and the City Government of Naga. Third runner-up, Brent B. Nombrado from Daet, Camarines Norte. Second runner-up, Jimmy Pairante from Baaw, Camarines Sur. First runner-up, Noel Christian Agawa from Tinambak, Camarines Sur. Miss Gay Chair Ami 2016, Lindsay Kirby Sandagon from Naga City. Miss Gay Bicolanja 2016, Gerald Gogi from Sorsogon City. Pageant organizer, Vicky Castillo Kagawad, Vicky Castillo and Arnel Asisto. Nakaka-insecure ang beauty ang mga Miss Gay Bicolanja 2016. Yan naman po ang float kan Rotary Club District 3820. Yan po sa float ninda ang reigning Miss Philippines USA Ambassador 2016. The reigning Miss Philippines Ambassador 2016 is from Kanaman. Okay, tama po. Ayan. Bicolana. Ayan. Float number 24, mga tugang, iyo po ang LCC Mall. Thank you, LCC Mall. Yaon man po sa sendang float. Sa LCC float, iyo ang Pretty Boy Bicolanja 2016 winners. Presented by Sherami International and the City Government of Naga. First runner-up, Kevin R.J. Luz from Legazpi City. Pretty Boy Sherami International 2016, Charles Dominic Carales from Minalabac, Camarines Sur. Pretty Boy Festival
Festival Prince 2016, Carl Jesse Barde from Goa, Camarines Sur. Ang Pretty Boy Naga City 2016, John Ray Hilario from Naga City. Pretty Boy Bicolandia 2016, Jezreel Santo Domingo from Banatan, Camarines Sur. This is brought to you by Maki Parachina and Jerry Perez, PBB Ayan. 2016. Kaway-kaway sa sabuyang tuo. Yeah. Kaway-kaway. Mga puti sa Tony. Kaway-kaway. Sarap maikis yan. Ayan. May hero ini. Okay. Ang sunod po yung PLDT Home. O sabihin sa harong. Switch to PLDT Home DSL now. Mabalos po, PLDT. Labat. Yaw naman po ang Smart. Ang bagong Smart Pro 4G Pocket Wi-Fi is now only $888 with free 350 MB internet a month for 3 months. 4G internet that connects up to 10 devices. Kaya ano pang hinihintay niyo, Roy? Bili na ng bagong Smart Pro 4G Pocket Wi-Fi from Smart. Sige, mamaya bibili ako. Upload your photos with your brocada sa inyong social media accounts with the hashtag SmartBro888 and hashtag BrocadasRoadTrip. Abangan po nyo mamaya sina MJ at Michael, 3 p.m. sa LCC Mall at 6 p.m. sa Plaza Quezon. Ayo, sa sarong banggi, sarong kanta, sarong musika, doon po kang kakampi mo. Ayan, bindihan ha. Wow, may Pagkatapos po sala. kang Huyadores Festival. Ayan. May sala sa van. Oo, may sala sa van. Ang City Hall dive mo na kaya next year. Oo, magayon ang nasa daon. Ayan. Ang masunod po, ang Miss Bicolandia 2016 winners. Fourth runner-up, Miss Danica Teresa Dilla. Third runner-up, Miss Marie Sherian Tormes. Second runner-up, Miss Kathleen May Lausenco. First runner-up, Miss Mary Joy A. Dakudaw. And our Miss Bicolandia 2016, Miss Gian Carla A. Salazar. Congratulations, siya po ang satuyang Miss Bicolandia 2016. May we request the reigning beauties to please join our city officials on stage. Partikular po hindi sa katahid ni Councilor Lito Del Del Rosario. Rosario. Sagit-sagit mo. Arit na, arit. Yan po sa paningang float. Ang Smart Bro 4G Pocket Wi-Fi for only $888. Yan po ang saindang model. Macho na artista Yan. na si Michael Pangilinan. Michael Pangilinan, okay. And And MJ. MJ Lastimosa. Ayan. Welcome to Naga City, ma'am. Dating Binibining Pilipinas. Ayan, okay. Welcome to Naga City. Brother and ma'am, paki-request na po. Dito na po tayo sa stage para sa selfie with your Smart Pro Wi-Fi. Walang gagalaw, ha? Walang gagalaw. Relax. Steady lang sa stage. Oh, kaya nga ni Brad, bababa si Michael Pangilinan. Mag-selfie ka. Gamit mo ang Smart Bro Wi-Fi, Pocket Wi-Fi. Ayan. Ma-share yan. Aral ko lang selfie. Nagkagulo po sa stage, nagkagulo. Yeah. Mamaya lang ha. Okay, mabalos po sa Smart.
napapanimutan sila ng mga nakaitim. Mga nakaitim. Okay. Thank you very much. Smart. Okay, sige. May we request Ma'am MJ and Sir Michael to please join us here on stage and promote your show later. Okay. Please join us here. Sandali lang po. With join us here with 15. Okay. May sasabihin lang po sandali. Si Miss Ma'am MJ, MJ. ano pong ini-expect ng mga Lagueños mamayang hapon? Ayan, magandang tanghali na ba? O umaga pa? Ayan, magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat. Of course, Smart Bro, for inviting us and happy festival po. So, first time mo ba dito, Michael? O, nandito ka lang nung nakaraang araw? Ayan, mamayang hapon po, 3 p.m. nasa LCC Mall po kami. At Mamaya, 3 p.m. po na sa LCC Mall kami, and then 6 p.m. nandito naman kami ulit sa Plaza, Quezon. oo, may mini concert si Michael. Nandun din ako. Tapos bukas po, pag wala kayong gagawin, nasa bahay lang ako, ha? Ano gagawin? Wala lang. Hindi kakain tayo ng laing. May masabi lang ako. Oo. Ayun, maraming Happy festival po sa lahat na nandito, ay congratulations po sa lahat na. Sa kanya, Thank you so much, guys. franchise. Thank you. Thank you so much, Thank Sir you, Miss Michael MJ. and Miss MJ. And Michael. Okay, sige. Let's move on. Move on na, move on. Dugay na. Nasa part 3 na kita kang sa tuyang Civic Parade and Float Competition. Sige. Yan. Okay na? Okay na daw, okay na. Pakishare na lang po gamit ang sendong Smart Bro. Ha? Ayan, Tintin, tama na yan. Yung mga amiga, tama na yan. Hashtag SmartBro888 and hashtag Huli ka. Rocadas Road Trip. Okay, sige Okay. po. Thank you. Catch them later. Yan na. Move it. Mamili na kayo sa susunod kung alin dyan ang type nindo na mga motor. Okay, thank you. P. It's beautiful. Come here. Alright, so thank you so much. Yeah. Ayan, tapos na ang floats. Yaw na kita sa Sa last part. part 3. Part 3, bago ang awarding. Kasi excited na kita for the awarding kung sisayang manggagana ng float para sa agang iniyar. So morning na ini. Ano? Ang gagana rin float. Manggagana sa. Okay. Okay. So niyo naman. Yaw na ang Bicol Fox Rider Club Incorporated. Headed by Mr. Joey D. Peñas at Chairman. Make some noise, basta riders, pag pinigil
Rider Club Incorporated. Yan talaga ang riders. Maribok. Dahil na dahil. Yes. Alright. Sa kulong tinda. Alaan ko kung anong school ka mo. Biskas. Ano? Yan. Charot lang. Ingat-ingat sa pagdadrive. Naka-helmet man. Alright. Okay, next participating contingent. Yaw ng Mio Sol, One Nation, Naga, Kamsur, and Albay. Headed by the president of Naga Kamsur chapter, we have Marms Nassau. Nasayaw, President, Naga City, Kamsur chapter. Ay, grabe! Awan. Nasayaw! Sorry naman. Mio Kung Sol, nakakita One ng mga Nation. people sa likodaryong ko, Mio Sol I, Nation, Marms Naga Kamsur, and Albay. O yan na si Marms Nasayaw. Exhibition na dyan! Magay na. Siyempre, sa Albay chapter naman, ang president ng Albay chapter, si Oji Miranda. Ibig sabihin, kung yan ang pangalan ninda, Mio Soul, One or I Nation, ang mga motor ninda, gabos Mio. Okay. Correct. Na perfect. Okay. Okay. Hello! Kaway naman dyan! Charot! Happy Fiesta! Dalawang kamay! Charot! Pag mga riders da, mga gwapo. Okay. Okay, the next contingent is FZ16 Club Kamsur. Headed by their president, Mr. Rex Balonzo. Wow, harurot! Harurot talaga. Gagayan ka mga motorsiklong ini. Pwede ba kitanggal ka mga helmet para mahiling itong gwapo? Tsaka. Yes, safe driving na sabi ni Sir Allen. So, di naman tanggal yung helmet. And the next is the Tropang Mio Bicol. Headed by their president, Mr. Jose F. Reyes. And sinusundan na siya kang Bicol Suzuki Riders 150 PSR. Headed by their president, Mr. Johnny Serrano. And yaw naman dyan ang Nagueño Honors Club. Headed by Mr. John Christian Ayubo, their president. Bicol Suzuki. And yaw naman ang Marsh 115 Club Philippines Bicol Chapter. Headed by Mr. Wendell Limuico, their president. Yan, o yan ang Bicol Suzuki Riders 150. Yan ang garday affected sa traffic. Yeah. Madaling magsingit. Yeah.
Then, yaw naman ang Provincial Motorcycle Riders Club. Headed by their president, Mr. Rodel R. De Vera. Tayo pong mga helmet, mga chief, police. Yan. Sabi ni Sir Allen po. Smart. Ay wow, hindi talaga ang Terminator. Yan ang Smart 115 Club Philippines Bicol Chapter. Terminator. From the movie Terminator. Ay, ano yan? Nagkikiliwal talaga. O ano? Headed by their administrator, Mr. Renato Abogado Jr. Rusi SSX Riders Club. Ah, Predator. Oh my God, nakakasokot. And then Provincial Motorcycle Riders Club. Provincial Motorcycle Riders Club. Headed by their president, Mr. Rodel Rivera. Rusi SSX Riders Club Philippines Naga Chapter. Ngayong helmet ang iba, dakop. Yan. Headed by Mr. Renato Abogado Jr. May abogado ng dagay ba? Alright, so Okay, sinusundan na kang Russian Riders Club of the Philippines Kamsur Chapter. headed by Mr. Alvin B. Lingon, their administrator. And uyan naman ang Fury Riders Club Bicol. Fury. Headed by Mr. Vince Bongalos, or tama ba? Bongalos, their president. And sinusundan na kang ano na yan? Triskelion Riders Club Naga. Skeptron. Headed by Lee C. Malana, their chairman. Yan na, yan. Alright, Skeptron Riders Club Naga. Then, yaw naman ang 4 Runners Naga City. Headed by Mr. Moore Carlo Tolosa, their president. Then, yaw na dyan ang Pasakaw. Then, Bikers Association kang Libmanan. Headed by, for the Pasakaw, headed by Mr. For the Pasakaw, headed by Mr. Numero Italia, their president. And for the Libmanan, Headed by Mr. Sonny. and we have also from Pamplona. Headed by Mr. Marlon Victor.
And mga yaon dyan sa Garcha Torrena. Headed by Mr. Errol Arcilia. Sinusundan na kang 25 tons rider Naga City. Tons riders headed by their president Ryan Banyes. And sinusundan na nga kang Vanguard Vega Honor Society Bicol Chapter. Headed by their OIC of Bicol Chapter, Mr. Vincent Luis B. San Juan. And yan naman ang Bicol Predator Riders Group from Daet. Yes, Camarines headed by Norte. their president Leonard Serrano. Wow, may waving hands. Hello. Yan naman ang Horton Riders R5 Naga City. Headed by their president Mac Bam X Mendoza. Sinusundan na kang Warlock Riders. Headed by Mr. Victor C. De Los Reyes. And yaw naman ang Kim Kim Riders Club from Naga City. Kami-kami. Kami wave Kim Kim. Headed by Kami-kami. Mr. Paulo Rey, acting president. Yaw na ang Road Runner Group of Riders Bicol, Philippines. Headed by Prince Lee, their provincial chairman. Roadrunner, madaming population. Ayan na. Oh yes. Roadrunner cartoons yan eh. Yan, Si Roadrunner yes. na nagkakakaning ano. Bako, Bugs Bunny. Si Roadrunner na mahaba ang tuka. Roadrunners, kaway-kaway naman dyan, yung mga backriders. Yung dalawang kamay ng mga drivers. And yan na ang Pro Jam Riders Bicol. Headed by their president, Mr. Jonald P. Velasco. Wow! Ganda naman ng bike! Ang gwapo ng bike mo, yung bike lang. Bike lang. And Eto na! ang Ion Club
Oragon. headed by their head, Mr. Marlo Barameda. Alright, so once again, the Ion Club Oragon, headed by Mr. Marlo Barameda. Gayon kang iyon. Para tayo nasa pelikulang Cars. Yan. Gusto ko kaya. Yes. Mag-asa-asawa pa lang mga sasakyan. Dalawa. Karagtugang yan kang car ni Councilor Elmer. Eto na. Eto na! Matsunaga Electronic Vehicle Transport Co-op. Electric Vehicle Transport Co-op. Matsunaga Electric Vehicle Transport Cooperation or E-Trike. O diba? Eto na. Headed by their president, Mr. Jimmy Castañeda. Hello po. Yes, bet ko dyan magsakay. Yeah. Cooperative. Cooperative. Charot. Okay. E-trike. Walang gasolina. Walang uso. Libre. Kailangan lang i-full charge at kailangan lang meron kayong extra battery. Alright. Yeah, walang preno. Ang dami na nila. Nanganak na ng nanganak. O ano naman ito, Rosa? Rosa. E-Trike. Oh, Hiroshi. Rosa Hiroshi. Rosa will love Earth Rosa. Ayan. Jesus Christ, the face of God's mercy, nourishes the family of the Eucharist. Ang ganda, clean and green. I thank you so much, Kuya Julie Benes, for the traffic enforcer. Ura-urada, salamat. Yan. Ayan. O yan na po ang Kabalikat Civicom. Headed by Barangay Kagawad Nilo Villaflor, their president. Ang yan ang mga nag-assist sa tuya kung duman sa starting point sa Panganiban. Ibig sabihin, Right. nakakita sa digdig, tapos na. Yeah. Nanaglakaw na sinda. Okay. Thank you very much, Kabalikat Civicom. Thank you po. Alright, at least naging successful yung half day ng ating program today. And syempre, we're excited to announce the winners. O yan, tandahin na nito sinagmagat sa Saindo. Iyon na po ni Kabalikat Civicom Region 5 at its Regional Governor Medic Salvino KB 3022. Dahil mo na maghali, paano nito maaaraman kung si Isay Nandana, mahapot ka mo at saan kung si Isay. Paano nito maghapot, tayo maghali. Dahil, nag-aabang yun sa post ni Sir Allen sa Facebook. Ako ang abang-abang dyan. KB Civicom Region 5 Chapters KB 30 Naga, KB 645 Naga Central, KB 276 Milaor, KB 274 Minalabak, KB 275 Gainsa, KB 187 Sipocot, KB 104 Pili, KB 120 Pamplona, Alpha Pasacao, KB 241 Libanan, KB 217 Del Gallego, KB 176 Calabanga, KB 167 Rinconada, and KB 278 Bula, Camarines Sur. Thank you so much. See you tomorrow. Labahan ang uniform. Ay, nakakaloka. At dyan pa. At dyan ha. Alam ko na kung sino ang sponsor ng t-shirt nyo. Huwag mo na. Oo. Sponsor Sponsor. naman tayo, Pepsi. Ah. Oh, diba? Hey, generic ka pa. Oh, generic ka pa. Green.
Oh, In blue. igwapo ng Ayun truck. po, may truck pa. Aha. Hello po. And rescue vehicle from. Ano daw nabaliktad ang mga surat pag mga ambulance and rescue Kasi pag nagiling ka sa side mirror, mahiling mo, dumaan. Nag-explain talaga. Yan. Nag-explain Para na dumaan sa talaga. day nag-aaral. From the people of Libmanan. Nasaan? Oto. Hello sa mga taga-taga dyan ako. Sa Patat, Tigmanan. At least ba ko yung pagdangog mo? Uy, dali ako, bungog. Ay, nag-explain. O yun pa, from the people of Pamplona! Koy! Sino kahigda nagbuhat? Ayun. Alright, so excited Thank you. na tayo for the announcement of winners. Oh, Maraming salamat po sa ating sponsors. Chairman kang Civic Parade and Float Competition ngunya na taon si Honorable City Councilor Elmer S. Baldimor. So, float competition guidelines. Ang ulitin niyo po ang competition theme, Jubilee Year of Mercy, Maria ng Peña Francia, Ilalim Pagkamot, Asin Pagkaera. Hinihiling tabi, kapatid na Melvin, aesthetical composition. Okay. Sige. Ini po ang flag of commendation, citation, Naga City Government presents this flag of commendation presented to Naga College Foundation Band and Majorettes for actively participating in the Civic Parade Competition 2016 in the celebration of 306th year of devotion to Our Lady of Peña Francia with the theme Jubilee Year of Mercy, Maria ng Peña Francia, Inaning Pagkamot, Asin Pagkahera. Given this 15th day of September 2016 at Plaza Quezon, Naga City. Signed by City Councilor and Chairman 2016 Civic and Float Parade, Honorable Elmer S. Baldimoro. And of course, City Mayor John G. Bongat. The flag of commendation for Naga College Foundation Band and Majors may request the city officials to please Sir Bong Sanchez, Lito Del for the awarding of the Rosario, certificate of si mga commendation to the nagsusiner po sa participants. stage, Honorable City Baldimoro. Councilor Bong Sanchez. At yan po, Buyadores Festival. May we call on the Naga College College Foundation Band and Majors. Band and Majorettes. Any representatives? Sunod-sunod na natin para... Please receive your Okay. plaque of commendation from the City of Naga. Same plaque of commendation is hereby presented to Universidad de Santa Isabel Band. May we call on any representative coming from Universidad de Santa Isabel College. Band. Band ba yun? Oo. Yes. And same plaque of commendation for University of Nueva Cáceres Ayala Education Band and Majorettes. Any representative from the UNC? And of course, the same plaque of commendation also goes to Kamsur National High School Band and Majorettes. Any representative, please? Bali. Si ining flag of commendation ya ulang today, si any representative, pwede lang paalam sa opisina kung daingon yan. At siya na hapon. Flag of commendation for Mariners Polytechnic College Band and Majorettes. The same flag of commendation also goes to Bicol State College of Applied Sciences and Technology Band and Majorettes. Flag of commendation for AFP 9 Infantry Division Marching Band. Sige, inoto niya to. Kikuha na ng result for Best Marchers Award. We have the first place, second place, and the third place, which will receive for the third place, we have a cash prize
and for second and for the first place. Also, we have plaque of appreciation. It's hereby presented to Miss Nidia R. Sol as a member of Board of Judges during the Civic Parade and Float Competition 2016 in celebration of the 306th year of devotion to Our Lady of Peñafrancia with the theme Jubilee of Mercy Maria nin Peñafrancia ina ning paghabot o simpagkahera. Given respected date September 2016 at Plaza Quezon, Naga City. Signed, Elmer S. Baldonoro, City Councilor Chairman. 2016 Civic and Float Parade. Signed, John G. Bongat, City Mayor. For Ma'am Nidia R. Sol. The same plaque of appreciation is hereby given to Architect Gian Paolo Purella. Okay, we have now the results. Diba? Again, pasalamatan tabi partner ang mga pag-iribay nato sa media. We have the DZRH, Bombo Radio, DZNG, PBS, DWLV, DWRM, FBN, DCGE, DWNX, Brigada News, Radyo Amigo, AM Partido, DWEB Radio Rinconada, AM FM Naga, Philippine Information Agency Camsur, GNN TV48, ABS-CBN, GMA, ANN News. DZOK PBN TV5, We are live at Naga Smiles to the World Facebook account. Plaque of appreciation is hereby presented to Miss Juliet De Leon as MC during the Civic Parade 2016 competition. May we request Mr. Erwin Villacruz to receive his plaque of appreciation. Calling the chairman of the Naga City Press Corps, Mr. Roy San Ramon. Machado. Machado. The Solo Parents Federation. Diyan na po kamo. Yan na mo. Solo lang po. Solo lang. Oo. Tulo na po. Sabi solo, tulog ba ka mo? Magdaraga yan. The second best marcher will receive 3,000 pesos. UAP Student Auxiliary from Discuss. Our second place goes to UAP Student Auxiliary Discuss Chapter.
Okay, we'll now proceed to the first place. Ang Biscas, ang UAP, nagdi-design pa ng building. Okay. First place. First place will receive 5,000 pesos cash. The first place, Best Marchers category goes to the Naga City Queen Federation. Naghahanap po ng notebook, so okay. Alright, congratulations to our winners to the Best Marchers category. For the Best Float Award, we have the third place, second place, and first place will receive a trophy. Alright, float competition, third place goes to the Naga College Foundation. For the Best Float Award, second place. Second place. Ay nako. For second place, SM City Naga. For the first place, for the Best Float Award, for the first place, Bibicola International Pharmaceutical Incorporated. Any representative for the International Pharmaceutical Incorporated? IPI. O the IPI? Kung wala, pwedeng kunin na lang sa office ni City Councilor o sa Secretariat. Okay. Thank you. Sir Allen, announcement for afternoon activity. Maimbitan lang po kayo mga tugang at yan pong alas 2 ning hapon, gigibuhon ang Peña Francia Boyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Mapon po yan sa Naga Metropolitan Cathedral, asin po ma-perform digdi sa Plaza Quezon. Sa ngaran po kan mga organizers ng Civic Parade and Float Competition na pinapamayaan ni Konsihal Elmer Baldimoro, Diyos ang magbalos asin magbantay, Viva la Virgen! And we would like to thank our sponsors.